eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for ඉතින් සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා පිළිගන්න සියලු දෙනාට අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉතින් toxic be paid league season 3 තරගාවලියට ඉතින් අද $50 prize pool එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද ගොඩාක් හොඳ ටීම්ස් එකක් විතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. RLX eSports, ISSLnRC, V4 Win Club, VE Victory X, V MEVERICKS වගේ ලංකාවේ නම හොල්ලපු ටීම්ස් එකක් එක්ක තමයි අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට විනවිල චිකන්ටින එක දාගන්න කියලා. ඉතින් අපිට පේනවා ස්ලොට් ලිස්ට් එක. ඒ ස්ලොට් ලිස්ට් වලට අදාළ ටීම්ස් ටික. ඉතින් අපිට පේනවා මේ ටීම්ස් ටික already මැප් එක වට ඒගොල්ලන්ගේ ටොප් ලොකේෂන්ස් වලට එහෙම ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ෆයිට්ස් ටිකක් එහෙම යනවා. අපිට පේනවා මේ පොචුන්ගේ පැත්තේ එහෙම. ඉතින් අපි ඒ ටික පැත්තකින් ඉතින් අපිට පේනවා අද අපිව මේ ටොක්සික් paid league season 3 තරගාවලිය නියෝජනය කරමින් ටීම්ස් ටිකක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මම මේ ටීම්ස් කිහිපයක්ම කලින් මෙන්ෂන් කරා. ඉතින් අපිට පේනවා RLX GTPDs එහෙම එයාගේ ලූට් සෙක්ෂන් එකේ ටිකක් දාලා ටීම්මේට්ස් ලාගෙත් ලූට් සෙක්ෂන් එකට හෙල්ප් කරන ස්වභාවය තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් අපිට පේනවා RLX eSports කණ්ඩායම වන්නිට RLX eSports කණ්ඩායම අද නියෝජනය කරන්න අද ඇවිල්ලා තිනවා RLX GTPDs දිලා සනා and Destro. ඉතින් අපිට පේනවා SNY prize knockdown එකක් ගන්නවා VOX ටීම් එකේ ප්ලේයර් කෙනෙක්ගේ පැත්තට QBZ shot fire stick එකකින්. ඉතින් මේක පොචින් කියලා ෆයිට් එකක් කරන අපිට පේනවා VOMEX official player කෙනෙක් ඩවුන් කරලා දාගන්නවා SNY Woods. ඉතින් මට හිතෙන විදිහට මෙතන 3v3 ෆයිට් එකක් තමයි දැන් අපිට පෙන්눔 කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ටීම්ස් දෙකෙන් කවුද මේ ෆයිට් එක හැන්ඩල් කරලා මේ ෆයිට් එක දිනා කියලා. ඉතින් අපිට පේනවා SNY hate knock කරලා යනවා. ඊට පස්සේ තවත් prize උත් knock කරලා යනවා. ඉතින් හැබැයි SNY player කෙනෙක් අල්ලගෙන chance එක හම්බ වෙනවා. revive කරගෙන chance එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් SNY 2 players standing at the moment. හැබැයි VX player කෙනෙක් knock කරලා down කරලා දාගෙන තවත් player කෙනෙක් taps down වෙලා වලින්. හැබැයි ලස්සනට SNY Woods එතන VX team එක down කරලා දාගන්නවා. ඉතින් the first blood for the first match will be VOMEX officials. So this was a fight which happened in Pochinki. An early fight, we saw some magnificent guns from Tabs and Woods handling the 2v4 situation beautifully. So let's see. So it's really rare for us to see an early fight in this type of a game actually in the first match, the Ringal match. So nevertheless, we can see that Mystic Esports also creating their loot section. But however, there are 3 teams who have gone back to lobby. So sorry, I thought it was the first blood. Nevertheless, so we can see there were 3 teams who have gotten back to lobby. So nevertheless, let's move on. So still the teams are in their drop location, in their allocated drop location, and creating their loot section. Some are trying to make some rotations, gather some vehicles, and play their usual game. So we have Mystic Destiny and Mystic Pasta, who's trying to create his own loot section. He has a F1 buggy to his name at the moment. So let's see what type of a fight will Mystic Destiny will give to us. So there's a fight happening
let's go on to that fight. So it's a fight between GG Envy and OPZ. So one player from Envy got knocked down and flushed. I guess so. There's Bakish, and Bakish is getting a lot of nades and molotovs towards his side. Bakish is trying to cook a grenade as well and try to get a knockdown of an opposite player. Bakish is trying to beautifully dodge those grenades which are coming from the players of OPZ at the moment. So there's a opposite player coming from Bagi as well who's trying to help his teammates. There's another person who's cooking in a grenade or a Molotov. So Bakisha gets a burn from the Molotov and gets knocked down by a well charged Molotov from a Flanky. So GG Flanky for that beautiful Molotov that you put. So nevertheless, so OPZ actually having some decent kills in the at the start of the game actually because they have 6 kills to their name. So they are trying to make their rotations and go to a different position. But however, GGNV, I think it was it wasn't the end of GGNV. So you can see that LHC Mad Boy also moving up the hill. And does he notice a player or is he trying to scout? He noticed a buggy and he's informing his teammates as well. So there's a OPZ esports in the tabletop actually. They are leading this lobby with 6 eliminations to their name. So we can see several teams also coming into the zone. It's the stage 2 closing as well. And most like there will be a fight happening between Cyanide and Inquisitor Inquisitor Esports because they are I think they are very close to each other in that shelter area. ඉතින් අපි බලාගමු අපිට ෆයිට්ස් එකක් එහෙම යන තත්ත්වයක් පෙවුණා. ඉතින් මුලින්ම early fights ටිකක් දැක්ක. ඉතින් ඒ early fights වලින් teams 3-4ක් මෙහෙම back to lobby වුණා. ඉතින් දැන් teams stage 2 close වුණා. මං හිතන්නේ sorry stage 1 close වුණා විතරයි. Then teams ටික ලස්සන ඒගොල්ලන්ගේ vehicle rotations අරගෙන හොඳ center position එකක් නැත්නම් ඒගොල්ලන් strategies අනුව edge position එකක් එහෙම hold කරගන්න යන සිටුවේෂන් එක තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් අපි බලාගමු මේ ටීම්ස් වලින් කවුද මේ මැච් එකේ වින චිකන් ඩිනර් එක තමන්ගේ අතට ගන්න කියලා ඉතින්. අපිට පේනවා DDX esports මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ළඟින්ම මිස්ටික් ටෙස්ටින් ළඟිල සීසර් I think he's the IGL. So ලස්සන ඉතින් ටීම් එකට ලස්සන ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් අරගෙන දෙන ගමන් තමයි ඉතින් හැබැයි DDX esports ලාගේ පැත්තට මේ අවස්ථාවේදී ඒගොල්ලෝ ටීම් එකේම වයිප් ඩවුන් කරගන්න ඒගොල්ලෝ chance එක හම්බෙලා තිනවා. නැෆ්ල kills දෙකක් සේව් කරනවා 5 kills දෙකක් සේව් කරනවා. හැබැයි ඒ අතරතුර ඒ process එකේදී DDX ඩෝරා එහෙම back to lobby වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන සිටුවේෂන් එකක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් DDX ලාගේ පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ මේන් ස්කූල් ඒරියා එක තමයි හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. ඉතින් අපිට පේනවා මේ ළඟින් රොටේෂන් එකක් එහෙම යනවා DND ඩොන් චේස් කරගෙන යන ස්වභාවය තමයි පේන්නේ. මම හිතන්නේ DND ඩොන් මෙහෙම හැප්පුණා ගලක ෂොට් ෆයර් එකක් ගන්නවා. මේ අවස්ථාවේ ටැබ්ස් සීට් එකෙන් මාරු කරලා ටැබ්ස්ට එහෙම ආයි ෂොට් ෆයර් එකක් ගන්නවා ඩොන් විසින්. ලස්සන රියැක්ෂන් ෂොට්ස් ටිකක් හැබැයි ටැබ්ස් ලස්සන ස්ප්‍රේ ඒකින් ඩොන්න ඩවුන් කළා දාගෙන ඩොන්ගේ හෙල්ප් එකට යාගේ ටීම්මේටුත් එනවා. ටීම්මේට් ඇවිල්ලා ඩොන්ට හොඳ ADS කවර් ෆයර් එකක් එහෙම තියාගෙන හැබැයි ඩොන්ට පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා බෑක් ෆයර් කරුව එක තමයි සෝරි ඩොන්ගේ ටීම්මේට් මම කිව්වා වගේම බෑක් ෆයර් කරපු ස්වභාවය තමයි අපිට පේන්නේ. එතන ඒකත් එක්කම අපිට පේන මාෆියා ඇපෙක්ස් එහෙම සහ මාෆියා ගෑන් මාෆියා ඩීමන් එහෙම කිල්ස් ටිකක් එහෙම සිකියුර් කරගන්නවා. ටැබ්ස් එහෙම ෂොට් ෆයර්ස් ටිකක් එනවා මේ අවස්ථාවේදී. ටැබ්ස් එහෙම මම හිතන්නේ කිල් එක සිකියුර් කරගන්න යනවද නැද්ද කියන එක තමයි අපිට මෙතන හිතාගන්න බැරි. මම හිතන්නේ ටැබ්ස් කිල් එක සිකියුර් කරගෙන තමයි මේ අවස්ථාවේදී ගියේ. ඉතින් ටැබ්ස්ට මේ විදිහටම ටැබ්ස් මම හිතන්නේ 10 HP වෙන ස්වභාවයට උරු ෂොට් ෆයර්ස් එකකින් හැබැයි ටැබ්ස් නොක් වෙලා යනවා. විකි ෆෝමින් මම හිතන්නේ තර්ඩ් පාටියක් තමයි එන්නේ මෙතන ෆෝමින් ස්ක්වාඩ් එක.
ඉතින් ෆෝල් ස්ක්වාඩ් එකේ මම හිතන්නේ ටැප්ස් ඩවුන් කරලා දාගෙන chance එකක් එහෙම හම්බ වෙනවා. සයනයිඩ් esports මේ අවස්ථාවේදී 0 kills එක back to lobby වෙනවා. මෙතන SNY Woods ලස්සන info 16 spray එකකින් SNG play තවත් play කෙනෙක් down කරලා දාගන්නවා. ඉතින් SNY Woods විතරයි මෙතන ඉන්නේ. SNY esports ලාගේ පැත්තට. ඉතින් මම හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී උනත් SNY esports වල decent kills ටිකක් එහෙම තියෙනවා. SNY Woods ලස්සන මෙතන compound එක hold කරගෙන එයාගේ ගේම් එක ගහන ස්වභාවයක් තමයි තේරෙන එයාගේ ටීම් එක පැත්තට තවත් kills ටික තවත් points ටිකක් දාගෙන SNY Woods ඉතින් වටේම ඉන්න ටීම්ස් එකට හොඳ idea එකක් තියාගෙන එයා shot files එකක් ගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ. අපිට වෙනවා one bat esports එකේම ඉස්සරහා hill එක SNY Woods ඉන්න hill එක එහෙම hill එකට එහෙම ඇවිල්ලා hold කරන් ඉන්න ස්වභාවයක් වෙන අපිට වෙන මෙතන EQZ ප්ලේස් එක කිහිපයක් අපිට වෙනවා V-Storm NRC එහෙම ඇවිල්ලා ඉන්නවා EQZ represent කරන්න ආද ඉතින් අපිට වෙනවා EQZ Swaggy T4 and Octane තමයි ඔහු සමග අද EQZ represent කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේගොල්ලෝ එහෙම මෙතන shelter area එකේම ලස්සන hold කරන් ඉන්නවා. ඉතින් වටේම ඉන්න players ලගෙන information ගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපිට පේනවා one part Bradley මං හිතන්නේ SNY Woods notice කරලා ඇවිල්ලා compound එකකින් crash එකක් එහෙම දෙන්න ඇති. එහෙම කරලා මං හිතන්නේ SNY esports ලව back to lobby එක හැබැයි මං හිතන්නේ Woods ලස්සන එයාගේ effort එක දුන්නා. ඉතින් team එකට හොඳ kills ටිකක් එහෙම දාගන්න අපිට tag ලස්සන spray එකකින් play කෙනෙක් down කරලා දාගන්නවා. මෙතන one part Bradley moving vehicle එකකට එහෙම spray එකක් එහෙම කරනවා. හැබැයි මෙතන කිසිම damage එකක් එහෙම ගන්න chance එකක් හම්බුන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් 3 eliminations එහෙම තියෙනවා. one blood esports ලාගේ පැත්තට ඉතින් අපි බලමු one blood esports තව කොච්චර kills ප්‍රමාණයක් තව කොච්චර points ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලෝගේ team එකට secure කරගන්න ඒගොල්ලෝ try එක දෙයිද effort එකක් දෙයිද කියලා. ඉතින් already there's around 5 teams who have gone back to the lobby. ඉතින් ඒත් SNY esports back to lobby වුණත් ඒගොල්ලෝ තමයි දැනට table එකේ kills 7ක් points 7ක් එක table එකේ first position එක hold කරන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඉතින් ඉස්සරහට එන්න තියෙන fights ටිකත් එක්ක ඒක ඒ first position එකේ එහෙම වෙන ටීම් එකක් අතර යන ස්වභාවයක් ඉතින් කොහොමද තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ටීම් එක කවුද කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ තවත් zone එක close වෙන ගමම්ම අපිට පේනවා ඈත ඉන්න ටීම් zone එකෙන් එළියේ ඉන්න ටීම්ස් බොහොමයක් zone එක ඇතුළට ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ zone එකේ කවුරුත් නැති පැත්තකට යන්න හදනවද මන්දා. ඉතින් කොහොම ආයිද නැත්තම් හැමෝම ඉන්න තැනකටම ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ෆයිට්ස් ටිකක් ගන්න එක ළඟ ෆයිට්ස් ටිකක් ගන්න ඉතින් අපි බලමු අපිට වෙන බ්‍රිජ් එක පැත්තෙන් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්න තාමත් zone එකේ එළියේ බ්‍රිජ් එක එහා පැත්තේ අනිත් අයිලන්ඩ් එකේ ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. අපිට වෙන ගොඩක් ප්ලේයර්ස් දෙගොල්ලෝගේ vehicles වලින් එනවා. අපිට වෙනවා ISSLGME එතන මෙතන ප්ලේ කෙනෙක්ව ඩවුන් කරලා දාන්න මෙතන Storm NRC එක ඩවුන් කරලා දාගන්නවා ISSLGME මේ අවස්ථාවේදී. අපිට වෙනවා තවත් ෂොට් ෆයර්ස් ටිකක් යනවා ප්ලේයර්ස්ලාගේ පැත්තෙන්. මෙතන ඩූම් තමයි නොක් ඩවුන් එක ගන්න. නොක් ඩවුන් එක අරගෙන AOG shots වලින් ඩවුන් කළාම දාගන්න තවත් ප්ලේ කෙනෙක්ව ඩවුන් වෙලා යනවා. මම හිතන OPC esports ලාගේ පැත්තට තවත් ග්‍රෙනේඩ් එකක් කුක් කරන ගමන් තමයි ඩූම් ප්ලේ කෙනෙක් නොක් ඩවුන් ප්ලේ එකකින් ගෝල් කරන ගමන් ඉතින් මම හිතන්නේ නොක් ඩවුන් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න අවස්ථාව තමයි අපිට පේන්නේ. අපිට වෙනවා මාෆියා ටීම් එහෙම ෂොට් ෆයර්ස් එකක් කරනවා RLX ඩිලා එහෙම ෆෝමින්ලාගේ පැත්තට ෂොට් ෆයර්ස් එකක් ගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ RX ඩෙස්ට්‍රෝ. ඒ විදිහට ක්‍රිස් ෆෝවින්ගේ කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්න මියුටික් කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්න ස්වභාවය තමයි අපිට පේන්නේ. එතන මාෆියා ගෑන් වෙනම ෆයිට් එක තමයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ලස්සන ඒගොල්ලන්ගේ කිල්ස් ටික එහෙම දාගන්න ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. තමන්ගේ ටීම් එක පැත්තට තමන්ගේ ටීම් එකට හොඳ පොයින්ට්ස් ටිකක් රැස් කරගන්න ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙතන EQZ esports කරලා ටනල් එකේම හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නවා. MVX ලාගේ පැත්තකින් ෆයිට් එකක් යනවා one blood esports ලත් එක්ක ප්ලේයර්ස්ලා ඩවුන් වෙනවා දෙපැත්තෙම. අපිට බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා. මෙතන මම හිතන්නේ එර ඔහුගේ ටීම්මේට් රෙස් එකේම රිවයිව් එක එහෙම ගන්න සමත් වෙනවා. අපිට පේනවා බ්ලිට්සි නොක් ඩවුන් ටිකක් එහෙම ගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී නිකිස් V2R මෙතන පොඩි ස්ප්‍රේ ෆයිට් එකක් යනවා මාෆියා ස්නේක් එක්ක. මාෆියා ගෑන් එක මෙතන ෂෙල්ටර් ඒරියා එකේ එක සෙක්ට් එකක් හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න ස්වභාවයක් අපිට වෙනවා. මෙතන KG V2R ස්ක්වොඩ් එකේ ප්ලේස්ලා දෙන්නෙක් මම හිතන්නේ රේස් එක ගන්න තමයි ගියේ.
ඒ විදියට අපිට පේන විදියට විකි සර්වර් ඩවුන් වෙලා යනවා. සෙවා විතරයි මෙතන නොක් වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි ජන්නවත් නොක් වෙනවා. වන්දත් කවියාගේ ෂොට් ෆයර්ස් ටිකෙන් බ්ලිට්ස් තව කෙනෙක්ට ඩවුන් කරලා දාගන්නවද? තම මෙතන දෙන්නම දෙන්නට දෙන්න පැටලුණ ස්වභාවය තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ ෆයිට් එක අවසානයේ වන්ඩා ඩීස්පෝස් VMBX ලව back to lobby කරලා දාගන්නවා. හැබැයි කේෂ් නිකේෂ් B2R මෙතන ග්‍රෙනේඩ්ස් ටිකක් එහෙම දාගන්නවා ඔපෝනන්ට්ගේ සයිඩ් එක පැත්තට ඔහුගේ ටීම්මේට්ස්ලා එහෙම කවර් ඒකට මම හිතන්නේ ස්මෝක් ටිකක් එහෙම දාගෙන ඉක්විසිටි esports වල ස්වැගි and ඔක්ටේන් තමයි පල්ලා ටනල් එකේ ඉන්නේ නිකේෂ් තමයි මෙතන උඩ টොප් ඒරියා ටනල් එක ඕපන් වෙන ඒරියා එක හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නේ අපිට එතනම එහා පැත්තම පේන මාෆියා ගෑන් එකේ 4 ප්ලේයර්ස්ලා ඒ සයිඩ් එකෙන් ඉන්නවා අපි වෙනවා NRC මිනි එරර්ගේ නොක්ඩවුන් මම දැන් කන්ෆර්මේෂන් එකේ එහෙම ගන්නවා. ඉතින් නිකේෂ් B2R is the only player standing towards the side of B2R. අපිට වෙන equizit octane එහෙම ෂොට් ෆයිස් එකක් ආවා මිනි ෂොට් ෆයිස් එකක් ආවා. හැබැයි මම හිතන්නේ කිල් එක ස්ටීල් කරනවා. හැබැයි ස්වැගි ලස්සනට නිකේෂ් B2RK 1v1 එක අරගෙන ඔහු back to lobby කරනවා. I think KG B2R also goes back to lobby. ඉතින් අපි දැක්ක මැසිව් ෆයිට්ස් එකක්. ඉතින් DDX esports මෙතන මිල්ටා ඒරියා එක පැත්තට එහෙම ක්ලෝසින් ඉන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ. අපිට වෙනවා Wiki4 win the last man standing towards the side of VE4 win. අපිට වෙනවා මිස්ටික් සීසර් මම හිතන්නේ ස්පොට් කරගත්ත Wiki4 ඉන්න විකි ෂොට් ෆයිස් ටිකක් ගන්නවා සීසර් එක පැත්ත සීසර් 1 HP වෙලා ඒ ස්වභාවය තමයි V4 ලස්සන ස්පිරිට් ෂොට්ස් එකක් ගන්නවා ගිල්ස් එක පැත්ත ගිල්ස් ගේ කන්ෆර්මේෂන් එක එහෙම ගන්නවා අපි බලමු සීසර් 1 HP විකි 4 minutes 1 HP හැබැයි විකිට මම හිතන්නේ ගන්න chance එකක් තියෙනවා විකි තවත් ප්ලේයර් කෙනෙක්ට ඩවුන් කරලා දාගන්න මිස්ටික් ලගේ හැබැයි විකි ලස්සන එෆර්ට් එකක් දුන්නා ෂොට් වලින් සිසාර්ගේ විකි ඩවුන් වෙලා යනවා DDX නෆ්ලත් ඒ වගේම ලස්සන ග්‍රෙනේඩ් එකක් දාගෙන ප්ලේයර් කෙනෙක්ව ඩවුන් කරගෙන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ DDX esports ලා මෙතන ෆයිට් එකක් එන්ගේජ් වෙනවා ඔෆිෂියලි esports ලා එකම ඉතින් 2v2 ෆයිට් එකක් තමයි තිබේ LHC මැඩ් බෝයි එකේ ග්‍රෙනේඩ් එකට නෆ්ල නොක් වෙලා යනවා DDX YS විතරයි ඉන්නේ DDX esports ලාගේ පැත්තට මගේ දැන් තව ග්‍රෙනේඩ් එකක් කඩන ගමන් තියෙන්නේ YS රියලයිස් කරලා දැන් හැබැයි ග්‍රෙනේඩ් ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ ප්ලේයර් පුෂ් කරනවා LHC මැඩ් බෝයි හැබැයි කිල්ම කරලා දාගන්න හම්බ වෙනවා හැබැයි DDX YS තමන්ගේ ටීමේට් බේරගන්න අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. One Blood කවිය මේ One Blood කවිය විතර මම හිතන්නේ the last man standing to the side of One Blood esports goes back to lobby by Mafia Gang. So Mafia Gang already they have 7 eliminations to their name. Only around 9 teams surviving RX ජීතා Mafia team එක knock කළා දාග ඒ confirmation එකක් ගන්නවා Mafia Gang එක player කෙනෙක් back to lobby කරගන්නවා sorry මාෆියා ගෑන්ගේ එක ප්ලේ කෙනෙක් back to lobby වෙනවා ඒ විදිහට මම හිතන්නේ ඩීමන්ට හිතා ගන්න බැරි වුණා ඩීමන් නොක් වුණා ඩීමන් එතනම ෆිනිෂ් වුණා ඉතින් මාෆියා ගෑන් වුණාට පැත්තට හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඩීසන්ට් කිල්ස් ටිකක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ තාම මෑන් පවර් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තියෙනවා ඒගොල්ලන් පැත්තට ඉතින් මාෆියා ගෑන් කොහොම කම්බැක් එකක් දෙයිද ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් පොයින්ට්ස් ටේබල් එක පැත්තට ගිහලා බලමු අපිට පේනවා සර්කල් එක තවත් ක්ලෝස් වෙනවා සර්කල් එක තවත් පොඩි වෙනවා ඉතින් ඉස්සරහට තමයි හොඳම හොඳ ළඟ ෆයිට්ස් එක අපිට බලාගන්න වෙන්නේ ඉතින් අපි බලමු මේ ෆයිට්ස් ටික කොහොමද යන්නේ කියලා ඉතින් අපිට පේනවා මැප් එකේ එක සයිඩ් එකකට වෙන්න VISSL NRC ස්ක්වාඩ් එක පැත්තකට එහෙම ඒ පැත්ත එහෙම ඩොමිනේට් කරගෙන හෝල්ඩ් කරගෙන ස්ප්ලිට් වෙලා ඉන්නවා මෙතන CNS ලගේ සෙට් එක එහෙම ඉන්නවා අපිට පේනවා ඉතින් අපි බලමු මිස්ටික්ලාගේ පැත්තෙන් මිස්ටික්ලත් එක සයිඩ් එකක් හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නවා මැප් එක. මෙතන මේ ප්ලේයර්ස්ලා එහෙම මෙතන කෝස්ටල් ඒරියා එක එහෙම FMS ටීම් එක මේ කෝස්ටල් ඒරියා එක එහෙම හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියලා බලමු ISSL ලුසිවර් මෙතන මාෆියා ගෑන් පැත්තට එහෙම ලං වෙන්න ස්වභාවයක් තමයි මම හිතන්නේ. ISSLRC ස්ක්වාඩ් එක පැත්තෙන් ෆෝන් එකට ඉස්සරහට යන්න අපිට ඉතින් අපි බලමු
මොන වගේ ෆයිට් එකක් ඒද කියලා මෙතන DDX esports එකක් පැත්තට මම හිතනවා YS විතරයි ඉන්නේ YS උත් මේ ෆයිට් එකේ එයාට කිල්ස් ටිකක් ස්ටීල් කරගන්න පුළුවන් ඊට YS උත් මෙතන ලස්සන හෝල් කරගෙන ඉන්නවා එයාගේ chance එක එනකන් ඉතින් විතර ෆයිට් එක යනකම්ම තමයි ඉතින් මේ ෆයිට් එක මම හිතන්නේ 3v4 ෆයිට් එකක් එයා පැත්තෙන් මේ ෆයිට් එක කරගෙන මේ ෆයිට්ස් ටිකක් තාම අපිට පේන්න නැහැ අපි බලමු නොක්ඩවුන්ස් එකක් එහෙම යයිද කියලා මේ ෆයිට් එක පැත්තෙන් ඉතින් අපි හැබැයි බැලුවොත් මෙතන ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලා අමවුන්ට්ස් වලින් ISSL ස්ක්වාඩ් එකට ISSL ස්ක්වාඩ් එකට තමයි මම හිතන්නේ මෑන් පවර් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තියෙන්නේ මොකද already 4 players of that team is surviving only that team has 4 players so what will they do ඒගොල්ලෝ ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් 4 player ඇඩ්වාන්ටේජ් ඒගොල්ලෝ පැත්තට ගන්න මෙතන මිනි එහෙම ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ කම්පවුන්ඩ් එක අස්සර ඇවිල්ලා මිනි ෂොට් එකක් එහෙම එනවා මිනි මම හිතන්නේ තමන් හීල් කරගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ YSM මෙතන හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නවා කිසිම පොසිෂන් එකක් එහෙම මම හිතන්නේ ISS ලුසිෆර් CNS ඩීමන් නොක් කරලා දාගන්නවා මම හිතන්නේ FMS ගත් මේ පැත්තට zone එක පැත්තට එන්න ඕනේ නිසා ඒ අවසානයේ මම හිතන්නේ ඩූමුත් top player කෙනෙක් FMS ලාගේ player කෙනෙක් ඩවුන් කරලා දාගන්නවා එයාගේ ඔග් shots වලින් Doom මම Doom ස්පොට් කරනවා YS ඉතින් අපි බලමු මෙතන ටීම්ස් ළඟ ඉන්නේ ටීම්ස් ගොඩක් ඉඳන් මෙතන ප්ලේ zone එකට ප්ලේයර්ස්ලා කිහිප දෙනෙක්ම යන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මිස්ටික් ප්ලේයර්ස්ලා එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ vehicles වලින් මේ සයිඩ් එකට එන ගමන් තමයි මේ kills එහෙම මේ vehicle එකෙන් එනවා. තවත් ප්ලේයර්ස් ඩවුන් වෙනවා. මම මේ නොක් කරන ප්ලේයර් ඩවුන් වෙලා යනවා. රෝප්රාගේ පැත්තට මිස්ටික් ඔන්ගේ ලස්සන 4x shots ටිකක් ගන්නවා ඩවුන් කරලා දාගන්නවා. මම හිතන්නේ GG රුසි 2D විතරයි මේ අවස්ථාවේදී ඒ සයිඩ් එකේ 2D ලාගේ පැත්තට ඉන්නේ. මෙතන මාෆියා gang and also the fight is happening. I think මාෆියා gang හොඳ පුෂ් එකකට තමයි යන්නේ ස්මෝක් කරගෙන ඉස්සර බාන් හවුසස් වලට පුෂ් එකකට තමයි යන්නේ. හැබැයි මාෆියා gang රියලයිස් කරන්න මෙතන සෝලෝ මෑන් කෙනෙකුත් ඉන්නවා ඩුවෝ එකකුත් ඉන්නවා. ඉතින් බලමු මිස්ටික් ඩෙස්ටිනි එහා පැත්තේ පාරින් එහා පැත්තේ කම්පවුන්ඩ්ස් එකත් එහෙම හෝල්ඩ් කරගෙන ඒගොල්ලෝගේ 3 man තමයි මෙතන සර්වයිව් වෙලා ඉන්නේ. මම හිතන්නේ ටොමි 2D YS ලුසිෆර්ගේ නොක් එක ගන්නවා එහා පැත්තෙන් RLX ඩිලා කෝබ්‍රා 2D ගේ කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්නවා. RLX ලාගේ පැත්තට 6 kills already තියෙන RLX එහෙම zone එකට rotate වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ zone එකට ටිකක් ළඟ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඇවිල්ලා මේ zone එක ඇතුළට දාගන්නේ කියලා. මොකද already it's crowded. ඉතින් අපිට වෙන මිස්ටික් ඔන්කෙල් එහෙම RLX පැත්තට shot fires එකක් ගන්නවා. GG ටොමි 2D පේරිගේ කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු ඩූඩ් එක පැත්තට කිල්ස් එකක් එන අපේ GG ටොමි 2D ඒ විදිහට ISSL ජිමීගේ ෂොට් ෆයිර්ස් එකෙන් නොක් වෙලා යනවා. RLX ලා මොනිටර්ස් එහෙම දානවා GG රුසිගේ පැත්තට. ඉතින් බලමු RLX ලා මෙතන ෆයිට් එකට එන්ගේජ් වෙනකම RLX ලාගේ මොලියට ලස්සනට GG 2D රුසි down and out වෙලා යනවා. ඉතින් already මෙතන ඉන්නවා teams 6ක් ටීම්ස් 7ක් සර්වයිවින් මේ පුංචි zone එකේ. මෙතන solo players ලාත් ඉන්නවා. මෙතන duoත් ඉන්නවා. මෙතන 4 man උත් ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු කවුද මේ chicken dinner ඕවර් කරන මාෆියා ඇපෙක්ස් YD2D එකේ kill එක කරගන්නවා. ඒ වගේ විදියට 6 position එකට GG REBORN back to lobby වෙනවා. ඉතින් බලමු මාෆියා squad එක total eliminations of 8 at the moment. There's like 5 teams surviving, so let's see who's gonna take the winner chicken dinner. So there's DDXYS getting the knockdown of Jimmy, but DDXYS ඒ විදියට back වෙලා යනවා. Doom මෙතන rest එක ගේම ගන්නවා. මිස්ටික් කොන්ගේ RLX සනාව down කරලා දාගන්නවා. DDX esports 5th place එකට මෙතනින් down වෙලා යනවා. RLX සනාව already knocked down. There's 2 players standing for the side of RLX esports. Dila is getting nades from everywhere from the side of Mystic. Will Dila get knocked, or will Dila be able to heal up himself up? But Deathstroke ලස්සන nade එකකින් Mystic Caesar down වෙලා යනවා. Caesar තවත් nade එකකින් damage වෙනවා. ඊට පස්සේ එතරම් තවත් nade වරුසාවක් එන ගමන් තමයි තියෙන්නේ මාෆියා ගෑමින් එකේ පැත්තට VNR ISS ස්ක්වාඩ් එක පැත්තෙන් මාෆියා ඇපෙක්ස් ඒ ග්‍රෙනේඩ්ස් වලට down වෙලා යනවා. UI විතරයි ඉන්නේ. RLX ඩිලා සනාගේ knock එක සනාව මම හිතන්නේ knockdown වෙලා ඉන්නේ. සනාව revive කරගන්න chance එකක් තියෙන. මෙතන ISS ලුසිෆර් හොඳ බානවුස් එක හොඳ position එකක් තියෙන හොඳ view එකක් තියාගෙන ඉන්නවා ලුසිෆර්. මේ view එක එයාගේ පැත්තට කොයි වගේ advantage
කනේද කියලා ඉතින් අපි බලමු ඉතින් අපිට වෙනවා මිස්ටික්ලාගේ පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ ෂොට් ෆයර්ස් ටික කියනවා ඩිස්ට්‍රොයිම ප්ලේස්ලා ඩවුන් මිස්ටික් ඇස්ටාව ඩවුන් කියලා දාගන්න එයාගේ යුසි ෂොට් ෆයර්ස් ටිකෙන් මම හිතන්නේ ස්නේක්ගේ පැත්තට ග්‍රීනේඩ් එකක් දෙනවා ස්නේක් ඉවර වේද ඒ කිව්වා වගේ ස්නේක් ග්‍රීනේඩ් එකෙන් back to lobby වෙනවා ඉතින් there's only around 3 teams here. We have ISSL, we have RLX and Mystic. ISSL Lucifer shot වලින් RLX Destro knockdown වෙලා යනවා. මම හිතන්නේ තව එක player කෙනා ඉන්නේ RLX ලාගේ පැත්තට. මෙතන Lucifer ගේ shot firing මම 4 players standing towards the side of NRC and ISSL. Destro ගේ confirmation එක ගන්න NRC mini එහෙම සමත් වෙනවා. RLX sorry RLX පැත්තට දෙස දෙන්නෙක් එහෙම ඉන්නවා. ISSL Jimmy knockdown එනවා Mystic ලාගේ පැත්තෙන් මිස්ටික් ප්ලේ කෙනෙක් ඩවුන් කරලා දාගන්නවා. මිස්ටික් මම හිතන්නේ ලාස්ට් ප්ලේස් ස්ටෑන්ඩින් සීසර් ඒ වගේ RLX ටීම් එක back to lobby වෙනවා සීසර්ගේ shots වලින් සීසර් RLX squad එක back to lobby කරනවා. ඉතින් it's a fight between VEISSL and Mystic. But however, VENRG ISSL gets the winner chicken dinner for the first match of Toxic B Paid League Season 3. අතන මටවත් හිතා ගන්න බැරුණේ එච්චර ටීම්ස් තෝගයක් පොඩි zone එකේ ඉන්දිය පිටින් ඉතින් අපිට එක පැත්තක් බලාගෙන ඉන්න බෑ. එක පැත්තකට ફોකස් කරන්න බැරි ස්වභාවයක් තමයි තිබෙන්නේ. මොකද හැම තැනින්ම ෆයිට්ස් යනවා. ඉතින් අපිට පේනවා මෙතන VE ISSLxNRC squad එකේ ISSL Lucifer 2 eliminations. NRC Doom 6 eliminations through his name with 800 damage. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා NRC Mini eliminations 3ක් සහ ISSL Jimmy eliminations 3ක් තමන්ගේ ටීම් එක පැත්තට අරගෙන total eliminations as calculated 14 eliminations ඒගොල්ලන්ගේ සයිඩ් එක පැත්තට ගන්නවා ඉතින් survival time එකකුත් එක්ක ඉතින් මෙතන grenade knockdowns උත් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඉතින් අපි දැක්ක කොහොමද ඒගොල්ලෝ ලස්සන ඒගොල්ලන්ගේ nerve එක hold කරගෙන අන්තිම වෙනකන් ඒගොල්ලන්ගේ 4 man survive කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ game එක ගැහුවා කියලා ඉතින් අපිට පේනවා match ranking එක විදිහට ISSL NRC මම කිව්වාගේ 14 eliminations එක total 24 points secure කරගනිමින් ඒ
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Yeah. Ready? Strap up. Yeah. Free falling head first into the eye of the storm. I try to be calm. In my mind's a silent alarm while I quietly acquire these firearms and ammo. Should've worn army camo instead of rocking the flannel. It might get hard to handle, but let's be ready for anything. Full of ideas, so the blips get the everything. Enemies ahead and they want our head on a platter. Survival of the fittest, the only mission that matters. Mind sharp as a dagger, my mama ain't raised a slacker. Coming in hot and heavy to take and make them scatter. Cause they ain't made a platter that's ready for what I'm pitching. Nothing but heaters listen to pick them off from a distance like about to get the drop on them. Roll up with the squad on them. How you gon' survive when we ride? You can't hide or run. Trying to stall, but your time will come. There can only be one. Let's see who won it the most. By the time we're done, I promise it won't even be close. Spot them right through my scope, and there ain't nowhere to go. Even if I miss, I don't quit, so best stay on your toes. Yeah. Coming at you like I got nothing to lose. Clearly I might be missing a couple screws. Call me the handyman cause I'm known for carrying tools. Ain't a problem that I can't fix, please don't get it confused. 6 million ways to die, which will you choose? Angel of death, send an invite, but I refuse. Hard-headed, act like you want it, bet y'all get it. Corner me anywhere and it's gonna get barbaric. Can't call medics, I embrace pain and walk it off. Meanwhile these cowards are praying, we call it off. Never not at all, in it to win it or die trying. All the zones closing in and we're watching this time's flying. No loud sirens coming to save you, you better forfeit. Artist with the shotty, I paint a portrait that's haunted. Really happy, really money, but they nearly struck me too. They must be feeling lucky, straight anybody that move. I'm gonna hit these dummies, get them money for they getting you. Revenge is coming, take one of our souls, take out your food. Bring it back. All done, your time is done.
Yeah. Ready? Strap up. Yeah. Free falling head first into the eye of the storm. I try to be calm. In my mind's a silent alarm while I quietly acquire these firearms and ammo. Should've worn army camo instead of rocking the flannel. It might get hard to handle, but best be ready for anything. Full of ideas, so the clips get the everything. Enemies ahead and they want our head on a platter. Survival of the fittest, the only mission that matters. Mind sharp as a dagger, my mama ain't raised a slacker. Coming in hot and heavy to take and make them scatter. Cause they ain't made a platter that's ready for what I'm preaching. Nothing but heaters missing to pick them off from a distance like. About to get the drop on them. Roll up with the squad on them. How you gon' survive when we ride? You can't hide or run. Tryna stall, but your time will come. There can only be one. Let's see who won it the most. By the time we're done, I promise it won't even be close. Spot them right through my scope, and there ain't nowhere to go. Even if I miss, I don't quit, so best stay on your toes. Yeah. Coming at you like I got nothing to lose. Clearly I might be missing a couple screws. Call me the handyman cause I'm known for carrying tools. Ain't a problem that I can't fix, please don't get it confused. 6 million ways to die, which will you choose? Angel of death, send an invite, but I refuse. Act like you want it, bet y'all kidding. Corner me anywhere and it's gonna get barbaric. Can't call medics, I embrace pain and walk it off. Meanwhile these cowards are praying, we call it off. Never not at all, in it to win it or die trying. While the zone's closing in and we're watching this time's flying. No loud sirens coming to save you, you better forfeit. Artists with the shotty, I paint a portrait that's open. Really happy, really money, but they nearly struck me too. They must be feeling lucky, spraying anybody that move. I'm gonna hit these dummies, get them money before they getting you. Revenge is coming, take one of us, we'll take out your food. Bring it back. All done, your time is done. එකට පුළුවන් වුණා අපිට පේනවා දැන් ප්ලේන් පාත් එකේ එහෙම ඇවිල්ලා තියෙන ප්ලේයර්ස්ලා එහෙම ඩිෆරන්ට් ප්ලෑන් එක ඩිෆරන්ට් ස්ට්‍රැටජි එකක් එහෙම අරන් ඇවිල්ලා ඉතින් මේ මැච් එකේ කොහොම හරි තමයි අපේ ටීම් එකට හොඳ කිල්ස් ටිකක් දාගෙන හොඳ පොයින්ට්ස් ටිකක් දාගෙන අපේ ඕවරෝල් රෑන්කින් එක එහෙම වැඩි කරගෙන ඉස්සරහට යනවා කියලා ඉතින් හොඳ මොටිවේෂන් එකකින් මම හිතන්නේ ප්ලේයර්ස්ලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ මොටිවේෂන් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ මොන වගේ අපිට එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. ඉතින් සුපර් මිරාවර මැච් එකේ ප්ලේයර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රොප් ලොකේෂන්ස් වලට ඩ්‍රොප් ඔෆ් වෙන ස්වභාවය තමයි අපිට පේන්නේ ප්ලේන් එකෙන් ගෙට් ඔෆ් වෙලා ඒගොල්ලෝ ෆ්ලයි කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ පැරෂූට් ටික එහෙම දාගෙන යනවා ඒගොල්ලන්ගේ සුපුරුදු ඩ්‍රොප් ලොකේෂන්ස් ටිකට ඉතින් අපිට මම හිතන්නේ ඩ්‍රොප් ලොකේෂන්ස් වල වුණත් ඩ්‍රොප් ෆයිල්ස් ටිකක් එහෙම බලා ගන්න හම්බේ. ඉතින් ඊටමත් රසම රස ඩ්‍රොප් ෆයිල්ස් ටික බලා ගන්න හම්බේ. ඉතින් අපි ඒවා එනකම් බලන් ඉමු. ඉතින් අපි කියන්න ඕනේ ඉතින් ඕගොල්ලෝ අපි එක්ක සෙට් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. අපිට හෙල්ප් එකක් අපේ මැනේජ්මන්ට් එකත් හෙල්ප් එකක් ඕගොල්ලෝ එහෙම සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දාලා ලයික් එකක් දාලා මේ ලයිව් එක ෂෙයා කරනවා නම් ඉතින් අපිටත් ඕනේ ඉතින් මේ e-sports community එක බිල්ඩ් කරන්න. ඉතින් ඒකට මේක බලගෙන හැම රසිකාවියකින්ම අපි ඉල්ලනවා ඕගොල්ලන්ගේ සපෝට් එකත් අපේ පැත්තට දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒක අපේ හැමෝටම සහ මේ ටීම්ස් වලට ලොකු උදව්වක් ඕගොල්ලෝ කරන. ඉතින් අපි බලාගෙන ටීම්ස් ෆයිට්ස් වල ෆස්ට් බ්ලඩ් එක එහෙම යන අපිට වෙන one blood esports ලාගේ පැත්තෙන් one blood බ්‍රෙඩ්ලි ලස්සන UC shots එකක් ගන්න OPZ esports ලාගේ පැත්තට ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්නෙක් එහෙම ඩවුන් වෙලා ඉන්නේ OPZ ලාගේ එක ප්ලේ කෙනෙක් රිවයිව් කරගම ඉන්න මම හිතන්නේ SDM නාවුණු යාර කවර් ෆයර් එක එහෙම දාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි one blood බ්‍රෙඩ්ලි ජම්ප් කරනවා.
හැබැයි ඒ ජම්ප් කිල්ලත් එක one but deadly knock කරලා ෆිනිෂ් කරලාම දාගන්නවා ST විසිට් නානු. ඉතින් මෙහසවද වම් බ්ලඩ්ලගේ පැත්තට එක ප්ලේ කෙනෙක් ඩවුන් වෙලා යනවා අපිට වෙනවා CND ලගේ පැත්තෙන් ටොමි එක්ක ටොමි 2D ඩවුන් කළා දාගෙන මම දැන් 2D ඔෆිෂියල් ලගේ පැත්තට ෆයිට් එකේ GG 2D ඔෆිෂියල් ලගේ පැත්තට ෆයිට් එක යනකම තමයි ඉන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී මෙතන CND ප්ලේ කෙනෙක් විසින් මම හිතන හක්සාම් විතින් ඩවුන් කළා දාගන්න GG 2D ස්ක්වොඩ් එක සෝරි GG රීබෝන් ස්ක්වොඩ් එක ඩවුන් කළා දාගෙන back to lobby කරනවා මේ අවස්ථාවේදී මේ මිරාමර් මැච් එකේ it's such an early fight ඉතින් අපිට වෙන ඒ වගේම සීනි හයිසම් මෙතන 1v4 situation එකක් වගේ අපිට තමයි handle කරලා තියෙන්නේ ඉතින් GG well played I just noticed that but however අපිට වෙනවා v4 win ලා පැත්තට හොඳ fight එකක් එහෙම යන ගමන් තමයි තින්නේ එකම building එකේ ඉබි මම හිතන්නේ නොස්ට්‍රට එහෙම sorry එක building එකේ නෙමෙයි මම nearby close by ෆයිට් එක යන ගමන් තමයි ඉන්නේ VOMEX officials ලත් එක්ක VOMEX official ලගේ ප්ලේ කෙනේ ඩවුන් වෙලා තිනවා 4 win ලගේ සයිඩ් එකේ නොස්ට්‍රා මම හිතන්නේ කිල් එක කන්ෆර්ම් කරගෙන හිටියා අපිට 4 win squad එකේ ප්ලේයර්ස්ලා උඩ ඒරියා එක හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නවා ප්‍රෝන් වෙලා එහෙම ඉතින් අපි බලමු VOMEX official ලා මොන වගේ දෙයක් කරද මේ ෆයිට් එක ගන්නද RX දිලා GG Shan 2D ගේ වෙක්ටර් ෂොට්ස් වලින් ඩවුන් වෙලා යනවා ඒ විදිහටම RX දිලාගේ කන්ෆර්මේෂන් එක එහෙම ගන්නවා බලමු රුසි 2D මෙතන පිකප් එකකට එහෙම යන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන මෙතන ඉතින් බෑක් ඔෆ් වෙන්න තමයි try කරන්නේ මෙතන ඉන්නවා Shan 2D සහ Taka 2D ඉතින් බලමු එතන 2 එක මේ සිමෙන්ට් කම්පවුන්ඩ් එක හෝල්ඩ් කරගෙන තමයි මම ඒකලොත් හොඳ ලූට් සෙක්ෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න බෑක් ඔෆ් වෙන විදිය තමයි අපි වෙන්නේ මෙතන රොටේට් වෙලා යන ස්වභාවයක් තමයි අපි වෙන්නේ but this fight ain't happening still between Fobin and VOMEX officials so both of these squads are actually holding their nerves and holding their compounds here they both are waiting actually to for someone to make move but however RLX Sana gets knocked down but he was able to actually get a knockdown of Shan 2D but however gets knocked down by Taka so there's one player down for 2D here there's RLX Desto also closing nearby towards that side of the players of GG2D will RLX Destro get will Destro be able to get a knockdown and help his team GDBs to also to get some kills to their name as well. Let's see Muti getting the knockdown of a player and Muti what did he do? He just did a 1v3 towards VOMEX officials. I got actually stunned by the way that he handled the fight. GG well played Muti. So just like that VOMEX officials goes back to lobby by the hands of VE4 win. We can see that B2 are also having a fight here with the team. We saw Panda confirming kills as well. So already RB, One Blood Esports and VOMEX officials gone back to lobby in this second match of Toxic League League Season 3. We can see Destro also taking a couple of fire shots towards the side of GG2D. Destro is able to connect those shots. So there's 3 players in front of Destro. The GDB is also trying to scout the other area. We can see DDXYS getting a knockdown of Chris and confirming the kill. So there's only 3 players standing towards the side of 4-win now. We can see Rusi also I think Rusi has flanked away from his teammates and Rusi is trying to get a knock towards the side of RLX Esports. Will Rusi be able to get that knockdown that he desires actually? You can see DDX Esports holding the top actually, the top compounds, these top buildings, high buildings. They are also patiently waiting. You can see Shinigami Esports, a player from Shinigami Esports trying to secure his vehicle. And also we see ISSLNRC. One player from Shinigami Esports did notice ISSL players and we can see RLX Jiribiris.
Sorry, it was a minor connection issue. We can see that RLX GDB is beautifully taking the vehicle knockdown of that player and confirming it. GG, well played. So there's the players of 2D also nearby here. They are actually holding the compounds. We can see a fight happening between V Victory X and B2R. So Panda B2R gets knocked down and confirmed by the hands of V Sham X. So Sham is smoking it here, and ISIS Lucifer using that mini skill of his and knocking down a player towards the opponent's side. And we can see Hexa also trying to get some shots fires to her to the enemy side as well. We can see Nikesh B2R again and trying to get a knock towards his opponent's side and be able to knock down revive as well. Really low in it and he gets a backstab from a player from VX. V Zombie knocked at this process. I think they are able to get the raise. But Jiribir is also getting some knockdowns towards the side of GG2D. ඉතින් අවලු කේෂි රුසියා B2 අර මේ අවස්ථාවේදී ලස්සන ග්‍රිනේඩ් එකක් එක්ක ඒක නොක් එකක් එහෙම ගන්න අවස්ථාවක් හදා ගන්නවා යාගේ පැත්තට අපිට වෙනවා නිකේෂ් B2 වලට එහෙම බෑක් ෆයර් එකක් එහෙම ආව ඒ නිසා යා නොක් කළා යාගේ කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්න Victory X ලාගේ පැත්තට chance එක ආවා RLX Distro GG Shan 2D ගේ vector shots එකෙන් RX Distro down වෙලා යනවා ඒ විදිහට RX ජිරිබිරිසුත් Shan 2D ගේ vector shots වලින් down and out වෙලා යනවා RLX esports kills 3කින් මේ match එකේ down and out වෙලා යනවා V Storm NRC අපිට පේනවා V zombie lockdown කරලා දා ගන්නවා V Storm NRC ඒ විදිහට confirmation එකක් ගන්න සමත් වෙනවා මම අපිට පේනවා ISS Lucifer මෙතන grenade එකක් එහෙම දාගන්නවා play කෙනෙක් ස්පොට් කරලා අපිට පේනවා ඩෝස් මිනි 14 එකත් එහෙම තමන්ගේ අතේ තියාගෙන V players ලාගේ පැත්තට පොඩි ෆයිස් ටිකක් ගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ යාගේ ටීම්මේට් උත් ඉන්නවා එයාගේ රයිට් සයිඩ් එකට වෙන්න ඒ ටීම්මේට් එක්ක මොන වගේ ගේමක් හයිද කියලා ඉතින් අපි බලමු EQC T4 also getting a knockdown towards the side of HH Rocky and HH Rocky confirmation එක ගන්න ඔහු සමත් වෙනවා ඉතින් අපිට පේනවා tabs උත් දැන් TWZ ලාගේ players ලාව down කරලා දාගන්න ගමන් SNY හේතු tabs ගේ පැත්තට help එක දෙමින් ඒ knockdowns ටික දාගෙන kills ටික තමන්ගේ ටීම් එක පැත්තට ගන්නවා already they have 2 eliminations to the enemy හැබැයි ඉතින් අපි බලමු RLX esports ඒගොල්ලෝ තමයි second position එකේ ඉඳී table එකේ ඒගොල්ලෝ already back to lobby ඉතින් මම එතන පල්ලා ඉන්න teams වලට මාර advantage එක ISS Lucifer still dominating ISS Lucifer මේ විදියට doors ගේ knockdown එක සහ ඒ confirmation එකත් ගන්නවා මම හිතන්නේ දැන් එතන doors BH තමයි ඉන්නේ doors BH මොන විදිහකට තමන්ගේ team එක පැත්තට kills එකක් දාගන්න කියන්න ගියා විතරයි doors BH back to lobby වෙනවා ඒ විදිහට doors squad එක මේ match එකෙන් 17 position එකට back to lobby වෙන ස්වභාවය තමයි පේන අපිට EQZ T4 B ශාම්ගේ confirmation එක එහෙම ගන්නවා V Victor X 16 position එකට මේ match එකෙන් down and out වෙනවා මොකද 3 kills වගේ ප්‍රමාණය තමයි ඔහුගේ පැත්තට තිබ්බේ ඉතින් we want actually a comeback from VX ඉතින් අපි බලමු VX squad එක ඊළඟ matches වල මොනවයි comeback එකක් දෙයිද කියලා අපිට පේනවා EQZ squad එකේ දැන්ට already 3 eliminations ඒගොල්ලෝ හෝල් කරන් ඉන්න ස්වභාවය තමයි අපිට පේනවා ජන්නා එimhe shot fires ටිකක් ගන්න ටකාගේ පැත්තට ටකාව down and out කළාම දාගන්නවා ජන්නා විසින් ඉතින් ජන්නලට තව knock down එක දාගන්න පුළුවන්ද කියලා ඉතින් අපි බලමු ජන්නා ළඟම ඉන්නවා මෙතන ෂෙවයින අපේ විකිසර්ත් මෙතන ජන්නාගේ පැත්තට ඔයාගේ teammates ලාගේ පැත්තට information ටික දෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ EQZ sorry අපිට වෙන විකිස එහෙම ස්පෝක් ඩවුන් කරගෙන ඉන්නවා මෙතන විකිසර්ගේ පැත්තට ෂොට් ෆයිස් ටිකක් එහෙම එනවා බ්ලිට්සි එහෙම ඇස් ස්කෝප් කරලා බලලා ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන ගමන් මෙතන මේ විකිසර්ගේ පැත්තට පොඩි ADS ස්ප්‍රේ එකක් කවර් එකක් එහෙම දෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ බ්ලිට්සි
ඉතින් අපි බලමු කෝප්‍රා ටූඩිගේ පැත්තට ෂොට් ෆයිල්ස් ටිකක් එනවා ප්ලේයර්ස්ලා කිහිපයකගෙම ඉතින් කෝප්‍රා ටූඩි half health වෙනවා හැබැයි මම හිතන්නේ ඒ සිටුේෂන් එකට එයාට escape කරන්න chance එකක් හම්බුණා ඉතින් luckily ඉතින් stage 2 මම හිතන්නේ close වෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ SNY ලගේ පැත්තෙන් SNY ලා තැවිලා මෙතන zone එකේ edge එක hold කරගන්න ඉන්න ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ teams වලින් දැනටම teams 4ක් sorry දැනටම teams 5ක් විතර back to lobby වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මහා ලොකු teams තෝයක් නෑ මේ match එකේ. ඉතින් 45 players විතර survive වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ 45 players ලා අතර මම හිතන්නේ 45ම survive වෙන්න chance එකක් තියෙනවා කලින් match එකේ තිබ්බ විදියට. ඉතින් අපි බලමු රැංගල් මැච් එක ඒ වගේ ස්වභාවයක් ගත්තා නම් මේ වගේ ලොබි එක මේ මැච් එකේ මොන වගේ ස්වභාවයක් ඇති කියනවා ඉතින් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් අපිට ප්‍රී මෙඩිටේට් කරන්න පුළුවන් ඉතින් අපි බලමු මේ ප්‍රී මෙඩිටේෂන් එක හරියයිද කියලා අපිට මිස්ටික් පොයින්ට් ෂොට් ෆයිස් එකක් ගන්නවා වී විකිසගේ පැත්තෙන් වී විකිසව ඩවුන් වෙලා ඩවුන් කරගන්න බික්සිවත් නොක් ඩවුන් කරගෙන හැබැයි බික්සි කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්න ඒ විදිහට විකිසව ඩවුන් කරලා දාගන්නවා මම හිතන්නේ MEVERICKS එකට පැත්තට මාරම අවාසිදායක සිටුේෂන් එකක් තමයි වෙන්නේ MEVERICKS එකට පැත්තේ මම හිතන්නේ තව ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්නෙක් විතරයි survive ඉන්නේ MEVERICKS එකට පැත්තෙන් Mystic Siege also getting some shot fires towards enemies who are pretty far away doesn't get the chance to actually connect any of the bullets but however I do think they are trying to actually rotate towards that side I think they are actually searching some skills in this match so they want points actually to earn their position in the overall standing so let's see what kind of gameplay will they give to us ඉතින් අපිට පේනවා සර්කල් එක ක්ලෝස් වුණා හැබැයි සර්කල් එක ගොඩක් ටීම්ස් එහෙම නැහැ STM ඉස්සරට zone එක අග හරිය වගේ තමයි ඉන්නේ අපිට වෙනවා මිස්ටික් කිල්ස් සෙවාගේ නොක් ඩවුන් එකක් ගන්න ඔන්කෙල් ඉතින් මම හිතන කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්නවා මිස්ටික් ලගේ පැත්තෙන් මේ අවස්ථාවේදී 3 kills and 3 eliminations ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට දාගෙන ඉන්නවා tabs එහෙම ලස්සන devious shots fires ටිකකින් shinigami player කෙනෙක්ට down කරලා දාගන්නවා අපිට වෙනවා shinigami player තාම down වෙලා ඉන්නේ confirmation එකේම ගත්තේ නැහැ හැබැයි SNY price ගේ M5 shots වලින් SNG ලව shinigami players ලව down and out වෙලා යනවා ඉතින් ඒ විදියට SNY esports ලගේ පැත්තට මේ අවස්ථාවේදී 4 eliminations secure කරන්න ඒගොල්ලන්ට හැකි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් SNY esports slowly building their ranking slowly coming towards that 1 2 3 position. So let's see how will they do it. බඩ මොනා එරර්ගේ පැත්තෙන් එහෙම Storm EQS esports ලට rotate වෙන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් එරට වටෙම shot fires එනවා එහා පැත්තෙනුත් OPZ esports ලගේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ එරර් down වෙනවා. EQS excellent down වෙච්ච ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ මේ OPZ squad එකේ පැත්තෙන් flanky එරර්ගේ kill එක confirm කරගන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි අතනින් knock down එක දාගත්ත EQS player එහෙම revive කරගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු තාම OPZ esports ලගේ පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ මෙතන තාම ඒ mountain ridge area එක ඒගොල්ලෝ hold කරන් ඉන්නේ still waiting ඒගොල්ලන්ට හැබැයි already decent number of kills ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට තියෙන ඒගොල්ලන්ට 5 eliminations ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට තියෙනවා ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ලස්සන place and position එකේම තමන්ගේ නමට දාගන්න පුළුවන් වුණොත් මේ match එක අවසානයේ ඒගොල්ලන්ට decent number of points ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මටත් විශ්වාසයක් තියෙනවා ඉතින් අපි බලමු මේ players ලා කීපෙම rotate වෙන්න ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. විතර වෙනවා V formula-ගේ players ලා දෙන්න ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට kills 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ players ලා දෙන්න මොන වගේ points ටිකක් ඒගොල්ලන්ගේ team එක පැත්තට අරන් ඒද කියලා ඉතින් අපි බලමු. OPZ ලාගේ පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ shot fight එකක් එහෙම ගන්න ගමන් තමයි bot bro එහෙම OPZ flank equals hexel-ගේ confirmation එකක් ගන්නවා. Tom NRC shot fight එකක් එහෙම එනවා. මෙතන ටිකක් far away side එකෙන් තමයි එන්නේ so NRC මෙතන පොඩ back වෙලා එනවා KST B2R goes back to lobby at the 14th position it's not good looking towards the side of KST B2R let's see what kind of comeback will they give
so මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී නිකේෂ් activate වෙන එක තමයි the kill machine should activate himself for B2R actually give a good comeback. So let's see what kind of a gameplay will HB2R give. Yeah, but when Mystic Seizure almost knocked down the opposite, almost both almost knocked down. When a shot five taking, I then tower shot five taking a Mystic using kills. That's an opposite flank ke down ke dagan na eyes clear tower shot five taking na mad boy ke pattha be down ke dagan chance ka come in kills I tries එකන ගිල්ස් ආයි නොක් ඩවුන් කරන chance එකක් හම්බෙයිද ගිල්ස් backfires ඒ ටිකක් එහෙම sorry not backfires ඉස්සරහින් ලස්සන reaction shots ටිකක් එනවා sorry ඒ opposite ලාගේ පැත්තෙන් ඉතින් අපි බලමු මේ විදියට Q විතරයි තවත් ඔන්කෙල් විසින් knock down එකක් confirm කරගන්නවා it's only two players standing towards the side two players actually who are able to make a change in this fight. Let's see, will Bodro give that game-changing gameplay here? I think Pasta push karna. Pasta is shot fire sneaking down wala yana Bodro. I think Bodro ge confirmation එක එහෙම ගන්නවා. මම හිතන්නේ මිස්ටික් ලට මේ අවස්ථාවේදී මේ වන විටත් ඒගොල්ලන්ට 8 eliminations ඒගොල්ලන්ගේ නමට දාගන්න ඒ නාමයට සනිටුවන් කරගන්න ඒගොල්ලන්ට ඉතින් සමත් වෙනවා ඒගොල්ලෝ මේ අවස්ථාවේදී අපි බලමු ඉස්සරහට ඒගොල්ලෝ කොයි විදිහේ ගේම් ප්ලේ එකක් දෙයිද කියලා. වෙනවා CYANIDE eSports වල players ලත් එහෙම විතර players ලා දෙන්නේ කියම මේ area එක hold කරගෙන ඉන්නවා තවත් play කෙනෙක් මම හිතන්නේ the scouter is going for a run and trying to find a position in the zone. මම හිතන්නේ මේ zone එක close වෙලා ඉන්නේ මේ zone එක තවත් පොඩි වෙනවා ඉන්න teams ප්‍රමාණය අඩු වෙන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ match එකේ chicken dinner එක decent number of kills එක කවුද දාගන්න කියලා කිව්වා විතර VNRC Doom එතන FMS ලාගේ team එකේ player down කරලා දාගෙන FMS ලාව back lobby කරනවා. Total 6 eliminations VE ISSLNRC squad එකට මේ අවස්ථාවේදී secure කරගන්න chance එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කලින් match එකේ තිබ්බ momentum එක carry කරන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් බලමු TW juniors ලාගේ පැත්තෙන් two players only standing towards their side. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බලමු මේ two players ලා මොන වගේ game play එකක් අපිට දෙයි කියලා CND ලාගේ පැත්තෙන් play කෙනෙක් down වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ is a fight between CND and DDX eSports. DDX eSports ලාගේ පැත්තෙන් නැත්නම් confirmation එක ගන්නවා. තවත් players දෙන්නෙක් එහෙම ඉන්නවා. මම හිතන්නේ it's Winter and Shamaka. Will Winter and Shamaka be able to handle this fight with DDX eSports? 5 එහෙම push එක පැත්තට යනවා Winter එක පැත්තට. මෙතන collision එකක් vehicle collision එකක් එනවා. හැබැයි 5 recognize කරලා Winter පැත්තෙන් Winter grenade එකක් කඩලා දානවා DDX දෝරාව damage වෙනවා DDX දෝරාගේ පැත්තට arm shot fire එකක් ගන්නවා හැබැයි reaction shot fire එකක් දෙන්න කියා විතරයි Winter down වෙලා යනවා තව එක player කෙනෙක් ඉන්නේ CYANIDE eSports ලාගේ පැත්තට so is Shamaka will Shamaka do the talking let's see මම ශාමක පොඩ බැක් වෙලා පාල කම්පවුන්ඩ් වලට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ DX eSport ලාගේ පැත්තෙන් ප්ලේයින් ග්‍රවුන්ඩ් වෙලා ඉන්නේ ශාමක හොඳ පොසිෂන් එකකට තමයි යන්නේ මම ඒත් පොසිෂන් එකට යනකොට මම හිතන්නේ යා zone එකට තමන් ප්ලේස් කරගන්න යන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ ඔය මාෆියා UI and also මාෆියා Apex also knocked down here ඊට පස්සේ තවත් ප්ලේ කෙනෙක් down වෙනවා මාෆියා D වල down වෙලා යනවා මාෆියා snake මෙතන මේ vehicle එක වෙලා ඉන්නවා ඉතින් it's a pretty disadvantage 3 players knocked down towards the side of Mafia gang මම හිතන්නේ Mafia Snake කරන්න දෙයක් නැති කමට ඒගොල්ලෝගේ එයාගේ teammates ලාව බේර ගන්න ඉතින් යනවා මෙතන compound එක පැත්තට මම හිතන්නේ Mafia Snake ට easily knock down එකේ රෙස් එක එහෙම ගන්න පුළුවන් knock down stick එකේම රෙස් එක ගන්න පුළුවන් හැබැයි ISS squad එක මම හිතන්නේ push එක එනවා මෙතන Snake ගේ පැත්තට ඉතින් අපි බලමු Snake මොනවා game play එකක් දෙයිද මම ISS Lucifer මෙතන grenade එකක් කඩා ගන්නවා ඊට පස්සේ Mafia Apex down වෙලා යනවා SNY හේට්ටි shot fire ස්ටීකින් ඒ විදියට SNY eSports ලාගේ shot fire ස්ටීකින් සහ NRC ලාගේ shot fire ස්ටීකින් down වෙලා යනවා Mafia game මේ match එකේ. ඉතින් තව teams ටිකයි ඉන්නේ stage 5 තමයි පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. මේ stage 5 එකේ මොන වගේ eliminations ටිකක් යයිද කියලා අපි බලමු.
අපිට පේනවා 5 එහෙම පිකප් එකේ නැගලා zone එක rotate වෙන්න ඕනේ කියලා මම හිතන්නේ 5 ට තේරෙනවා අපිට පේනවා YS එහෙම මෙතන scope කරලා information එක ටිකක් ගන්න ස්වභාවය තමයි අපිට පේන්නේ ඉතින් ඒ ටීම් එක පැත්තට DDX eSports ලාගේ 4 players standing ඉතින් එතන man advantage එකක් තියෙනවා මිස්ටික් eSports ලා මෙතන හොඳ කන්දේ පොසිෂන් එකක් හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නවා DDX eSports ලාත් ඒ කන්දෙම එහා පැත්තට වෙන්න ඉන්නවා අපිට වෙනවා මියුටි විසින් ISS ලුසිව knockdown කළා දාගන්න මියුටිට පුළුවන් මෙතන ලස්සන 1v2 සිටුේෂන් එකක් හැන්ඩල් කරන්න හැබැයි ඩූම්ගේ AD ෂොට් ෆයිල්ස් ටිකක් තියෙනවා ජිමි ග්‍රීනේඩ් එකක් කරලා දාගන්නවා මියුටි එක පැත්තට ග්‍රීනේඩ් එක ප්ලේස් පිට හැබැයි මියුටි ලස්සන ස්ට්‍රේට් ගියේ ෂොට්ස් ටිකකින් ඩවුන් කරලා දාගන්නවා තව ප්ලේ කෙනෙක්ව හැබැයි මියුටිට කවර් එක ගන්න ගියා විතරයි ඩූම් විසින් ISS ලුසිව සේව් තමන්ගේ ටීම්මේට්ව සේව් කළා ඩූම් නැවතත් මේ ලොබියේ තමන්ගේ ස්කිල් එක පෙන්න මේ 6 එලිමිනේෂන්ස් තමයි නමට දාගෙන ඉන්න ඩූම් ඉතින් ඩූම්ට තව කිල්ස් ෂේකියෝ කරන්න chance එක දෙන්නේ අපි බලමු ඩූම් මොනවා ගේම් ප්ලේ එකක් දෙයිද කියලා actually doom is on fire ladies and gentlemen it's nice to see doom fire in fire again ඉතින් අපිට වෙනවා price එහෙම shot fire එකගෙන price ගේ head එක මේවසයි නැති වෙලා යන විදියට තමයි shot fire එක කියන price ගේ පැත්තට grenade එකක් එනවා හැබැයි price luckily හීල් වෙන chance එකක් හමන පීල් වෙන time එක ඇති වෙනවා. ඉතින් අපි වල මෙතන මිස්ටික් players ලා එහෙම මෙතන center position එකේ එහෙම hold කරන් ඉන්නේ. sorry not the center actually but however they have a decent position to their name. ඉතින් අපි බලමු onkel එහෙම මෙතන grenade එකක් එහෙම කඩාගෙන ඉන්නේ. ඒ grenade එක place කරන්න පුළුවන් ඉතින් SNY esports ලාගේ පැත්තට SNY esports පල්ලෙය register එක එහෙම hold කරන් ඉන්නේ. SNY woods price and tabs who are holding their nerves who are holding their positions ඉතින් අපි බලමු මේගොල්ලෝ කොහොමද මෙතන rotate වෙලා මෙතන මිස්ටික් ඩෙස්ටිනි එක්ක මේ ෆයිට් එක ගන්න තියෙන මිස්ටික් ලාගේ players ලා දෙන්නයි ඉන්නේ it's only onkel and girls who are engaging in the fight with these SNY esports only 16 players there ඉතින් අපිට වෙනවා onkelගේ ලස්සන shot fires ටිකකින් lucifer down වෙලා යනවා wow onkel what a beautiful spray එකක් මම හිතන්නේ ලුසිෆර් මේ අවස්ථාවේදී secure කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඩූම් එයාගේ පකියක අරගෙන rotate වෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ ඩූම්ට ඒ විදිහට shot fires එකක් එනවා. එහා පැත්තේ මිස්ටික් ලාගේ පැත්තෙන් මිස්ටික් is on fire ladies and gentlemen අපිට පේනවා හේට් එහෙම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඉන්නවා ගිල්ස් and onkel ඒගොල්ලන්ගේ utilities උපරිමයට පාවිච්චි කරන pressure කරන මේ SNY esports ලාගේ පැත්තට SNY players ලා down වෙලා යනවා woods down වෙලා යනවා ඒ grenades වලින් අපි අපිට පේන තවත් grenades ටිකක් දාගෙන මම හිතන්නේ onkel රියලයිස් කරන්නේ වෙනත් පොසිෂන් එකේ ඉන්නේ කියලා ඒ වගේම DDX ලාගේ පැත්තෙන් onkel ලාගේ පැත්තට නෝ what a beautiful grenade that was from DDX Dora onkel gets knocked down it's only mystic kills standing බලමු kills මොන වගේ game play එකක් දෙයිද කියලා 5 already knocked down it's only 3 players now towards the side of DDX it's 5 teams actually who's surviving in this stage 7 zone අපිට වෙනවා SNY esports mystic kills SNY hate down කරලා දාගන්නවා mystic kills විතරයි ඉන්නේ sorry onkel විතරයි onkel heal up වෙලා ඉන්නේ tabs ගේ පැත්තට onkel shot fires එකක් ගනින්ද හැබැයි tabs ලස්සන DPS shot fires එකකින් mystic destiny down කරලා දාගන්නවා ඒ විදිහට තවත් 4 teams surviving ISS ලාගේ තවත් එක player කෙනෙක් ඉන්නවා මම හිතන්නේ ඒ doom වෙන්න ඕනේ doom still surviving ඉතින් ඩූම්ගේ පැත්තෙන් ඩූම් ලස්සන ස්මෝක් එකක් එහෙම දාන්න ඩූම්ට already 7 eliminations we can say that he is the MVP here ඉතින් අපි බලමු යාගේ ටීම් sorry යාගේ ටීම් එක පැත්තට තව කොච්චර kills ප්‍රමාණයක් දාගෙන ඉතින් storm NRC එතන knockdown එකක් දාගන්නවා ඒ විදිහට NRC doom SNY price ගේ පැත්තට knockdown එකක් දාගෙන storm NRC back to lobby යනවා හැබැයි ඒ ගමම්ම storm kill එකත් එහෙම secure කරගන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා NRC doom විසින් SNY price down කරලා දාගන්නවා NRC doom is on fire ladies and gentlemen he just eliminates SNY esports back to lobby with a beautiful 1v2 there ඉතින් ඒ විදියට නෆ්ලා ඩවුන් වෙනවා රාවණගේ ඒ ලස්සන ග්‍රිනේඩ් එකකින් YS විතරයි ඉන්නේ මං හිතන්නේ එතන ෆයිට් එක it's only 3 teams still 3 teams තමයි දැන් doom තාම surviving මෙතන රාවණ grenade එක දාන රාවණ grenade එකකින් YS උත් අයුන් වෙලා යනවා ඒ විදියට DDX දෝරයි විතරයි ඉන්නේ මෙතන 1v1 sorry 1v1 situation එකක් තමයි තියෙන්නේ teams තුනකින් players ලා එක ගාන තමයි survive වෙලා ඉන්නේ will it be ravana will it be doom will it be dora who do you think who'll get the chicken dinner
let's see ඩෝරා මෙතන මං හිතන්නේ තමන්ගේ ටීම්මේට්ස් ලව සෙකියර් කරගෙන තමයි ඉස්සරහට එන්නේ මෙතන YSගේ රෂ් එක ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා හැබැයි ඩූම් රියලයිස් කරේ නෑ රාවණා ඉන්නවා කියලා රාවණා ලස්සන්ට පොසිෂන් එක හෝල් කරලා ඩූම බැක් ටු ලොබ් කරනවා ඉතින් GG well played ඩූම් හැබැයි රාවණාගේ පැත්තෙන් රාවණා දැක්කේ නෑ එතන DDX players ලා කාර්ගේ පිටපස්සේ ඉන්නවා කියලා ඒ විදිහට DDX esports මේ second match එකේ වින එක දින එක තමන්ගේ අතර ලබා ගන්නවා. ඉතින් well played DDX esports ඒගොල්ලන්ගේ මම හිතන්නේ අන්තිම වෙනකන් ඒගොල්ලන්ගේ patience එකත් එක්ක ඒගොල්ලන් හොඳ ඇත්තටම decision එක හොඳ decision එකක් එහෙම ගත්ත fights වල එහෙම හොඳ coordination එකක් තියෙන්නේ නැති
into the eye of the storm. I try to be calm, in my mind's a silent alarm, while I quietly acquire these firearms and ammo. Should've worn army camo instead of rocking the flannel. It might get hard to handle, but best be ready for anything. Full of ideas, so the blips get the everything. Enemies ahead and they want our head on a platter. Survival of the fittest, the only mission that matters. Mind sharp as a dagger, my mama ain't raised a slacker. Coming in hot and heavy to take and make them scatter. Cause they ain't made a platter that's ready for what I'm pitching. Nothing but heaters listen to pick them off from a distance like. About to get the drop on them. Roll up with the squad on them. How you gon' survive when we ride? You can't hide or run. Tryna stall, but your time will come. There can only be one. Let's see who won it the most. By the time we're done, I promise it won't even be close. Spot them right through my scope, and there ain't nowhere to go. Even if I miss, I don't quit, so best stay on your toes. Yeah. Coming at you like I got nothing to lose. Clearly I might be missing a couple screws. Call me the handyman cause I'm known for carrying tools. Ain't a problem that I can't fix, please don't get it confused. 6 million ways to die, which will you choose? Angel of death, send an invite, but I refuse. Act like you want it, bet y'all kidding. Corner me anywhere and it's gonna get barbaric. Can't call medics, I embrace pain and walk it off. Meanwhile these cowards are praying, we call it off. Never not at all, in it to win it or die trying. For the zone's closing in and we're watching this time's flying. No loud sirens coming to save you, you better forfeit. Artists with the shotty, I paint a portrait that's haunted. Really money, but they nearly struck me too. They must be feeling lucky, spraying anybody that move. I'm gonna hit these dummies, get them money before they getting you. Revenge is coming, take one of us, we'll take out your food. Bring it back. Get it all done, your time is done. Yeah. Ready? Strap up. Yeah. Free corner head first into the eye of the storm. I try to be calm, in my mind's a silent alarm, while I quietly acquire these firearms and ammo. Should've worn army camo instead of rocking the flannel. It might get hard to handle, but best be ready for anything. Full of ideas, so the blips get the everything. Enemies ahead and they want our head on a platter. Survival of the fittest, the only mission that matters. Mind sharp as a dagger, my mama ain't raised a slacker. Coming in hot and heavy to take and make them scatter. Cause they ain't made a platter that's ready for what I'm pitching. Nothing but heaters listen to pick them off from a distance like. About to get the drop on them. Roll up with the squad on them. How you gon' survive when we ride? You can't hide or run. Tryna stall, but your time will come. There can only be one. Let's see who won it the most. By the time we're done, I promise it won't even be close. Spot them right through my scope, and there ain't nowhere to go. Even if I miss,
promise I don't quit, so best stay on your toes. Yeah. Coming at you like I got nothing to lose. Clearly I might be missing a couple screws. Call me the handyman cause I'm known for carrying tools. Ain't a problem that I can't fix, please don't get it confused. 6 million ways to die, which will you choose? Angel of death, send an invite, but I refuse. Act like you want it, bitch, y'all get it. Corner me anywhere in this corner, get barbaric. Can't call medics, I embrace pain and walk it off. Meanwhile, these cowards are praying, we call it off. Never not at all, in it to win it or die trying. While the zone's closing in and we're watching this time's flying. No loud sirens coming to save you, you better forfeit. Artists with the shotty, I paint a portrait that's already. Some players who actually was in form from the first match, carrying that form and carrying that momentum towards the second match as well. So let's see, will those players will carry the same momentum throughout this paid league. So nevertheless, we can see that the teams are already going towards their drop locations. So Sanok is actually a very small map. It's very small in size when compared to the other maps. So we're gonna see some fights happening instantly. So we can already see a fight, a drop fight, which is going to happen in Paradise Resort. But however, the zone has a hard shift. It's not a hard shift actually, but there's not much of teams in that area of the zone. I think I saw only one team in that area. So let's see, a fight is going to nearly occur between VOMEX officials and RLX esports. So let's see who's gonna win that fight. So we can already see that Tab's getting some knockdowns and confirmations towards the side of Lance. And we can see SNY Hate getting some damage towards his opponent's side. Launch Matu getting knocked down by the UMP 5 shots. It is nearly knocked down by the shots of the players. But I think it was Doze, and Doze Grim gets knocked down by SNY Prize and gets confirmed as an elimination. Already SNY Esports is dominating here. It's only one player standing towards the side of Doze. Will that player be able to handle the 4-man cover here? The player is trying to back down. These players are carrying the into 4-9 shots and spraying it down like a chain here. But however, SNY Esports is able to get the eliminations of the players of Doze, and we can see Storm NRC collecting some eliminations to his team Equizity Esports, and we can see there's a fight also near there's no fight in boot camp, and the players are of ISSLxNRC is looting and creating their loot section peacefully. So already there were some fights happening. We saw a team getting getting eliminated towards the lobby. So there's more fights to come. I think තව fights කොටාරියක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මේ සැන්නොක් මැච් එක. ඉතින් අපි කෙලින්ම කියනවා ඉතින් මේ සැන්නොක් මැච් එක සහ මේ සැන්නොක් මැප් එක මාරම, ඒ කියන්නේ ඒරියා එකකින් මාරම පොඩි. ඉතින් ඔයාලට walking distance එකක් තමයි තියෙන්නේ මෙතන එක ස්පොට් එකක ඉඳන් තවත් ස්පොට් එකකට. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ මැප් එකේ ගොඩක් players vehicles එහෙම prefer කරන්නේ නැත්තේ transport වෙනකොට එහෙම එක තැනකින් තවත් තැනකට අපිට පේනවා තාම RLX esports like VOMEX official fight එක තාම ගිහිල්ලා නැහැ. players එහෙම hold කරන් ඉන්නවා. මෙතන තවත් fight හැපෙන අපිට tabs knock කළා දාලා
ඉවරයක්ම කරලා දාගෙන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. මිස්ටික් ලාගේ පැත්තෙන් හේට්වත් ඩවුන් කරලා දාගෙන මිස්ටික් සීසර් හේට්ගේ කන්ෆර්මේෂන් එක එහෙම ගන්නවා. ඒතර තවත් මම හිතන්නේ මිස්ටික් ලාගේ පැත්තට තවත් එලිමිනේෂන් එකක් සිකියුර් වෙන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. මම හිතන්නේ මිස්ටික් ප්ලේස් තවත් රොටේෂන් එකක් ගන්න තමයි එන්නේ. මිස්ටික් සීසර් almost getting knocked down is very low on HP. That I think that is a beautiful spray by the side of SNY Esports. We can see Mystic Onkel actually closing up towards the side of the two players of SNY Esports. Who will they be able to? Will the players of SNY be able to handle the 2v4 fight? Let's see. Miracles can happen. So SNY Esports is also a very good team who can handle the situation. They have shown it in the past. So will Mystic be able to take the two knockdowns as they got the other two eliminations confirmed? So however, I think they are going for the push. So SNY Boost and SNY Prize also trying to cover up themselves. They are holding two positions, one on the left and one on the right. They are cooking some grenades. And SNY Boost holding the position. SNY Boost gets the knockdown. SNY trying to have a reaction, a reflex towards the side of Mystic, and Price gets a knockdown. And will Price be able to get another knockdown? But however, Mystic Caesar confirms the elimination of Price, and SNY Esports goes back to lobby in the 19th position. So we can see the fight happening in Paradise here. So it's a fight between VOMEX officials and RLX. RLX Dila gets knocked out by a player of VOMEX. I think two players of VOMEX got knocked down and flushed. So two players are back to lobby already. There's two players standing. So will these two players be able to get some confirmations of the players of RLX? I think Sana is pretty much away. I think Sana is on the other side. Sana is holding that position there. The player of Vomex officials heard the footstep, I guess, and is cooking a nade towards the side of RLX. And Sana places a beautiful grenade towards the player of Vomex officials. Backs off of Vomex officials. Is trying to find. I think I think the Vomex player was able to get the knockdown of Arlex Sana, and Destroy is holding his nerf and waiting for Sana to be revived so that three players can push. So let's see what Destroy will do. So RS players are coming for the push here, but however the Vomex player will be able to get the knockdown, but Destro gets the knockdown of that player who will be revived, and the Vomex team goes back to lobby by the hands of RX Esports. They are securing 4 eliminations to their name. ISS Lucifer getting some shot fires to the side of Mystic, and GG Rusi 2D also knocking some players of Mystic. So I do think that Mystic here is getting sandwiched by two Scott Chan 2D getting confirmation of Mystic Onkel as well. We saw another person of two players of Mystic getting knocked down as well. So I think they are able to get the confirmation of the players. Mystic here it's GG2D who has come for the third party. So there's ISS Lucifer who's in the compounds which are pretty much below the mountain. So will a fight happen between GG2D and VE NRCX ISS? We are waiting for that, but however, we can see that some of the teams have moved towards the zone to actually get a good position there, and we can see some teams are already and still they are outside of the zone. They will have to make a quick decision, and go to the zone because the zone is in a pretty rare spot, in a pretty rare way actually. And we can see that TW juniors are getting some shot fires towards the side of Cyanide Esports. We can see Mystic Caesar getting the knockdown of V Nostra 4 win. Caesar be able to confirm the kill, but I don't think he, so I don't think he was able to confirm the kill, but however, he got eliminated by the hands of player of V4 win. So Mystic is out of the lobby from after that situation has happened. We can see that
the grenade, a beautiful grenade coming towards the side of Cobra 2D by the hands of ISSLxNRC. He's also again cooking in grenade. There's two players knocked down. I think it's the last player standing. Taka is getting grenaded, and Cobra will be now from that grenade as well. Taka is the only player standing. Again, Lucifer getting a confirmation by his own hands with the S12K shots. Taka gets knocked down by Lucifer, and he's the last player standing. It's only Shan 2D who's left to save his team, but I think he's backing down to get some placement position by his own. So there's there are some confirmations happening from the hands of Lucifer towards the side of DG2D officials. You can see the CYANIDE esports trying to scout these compounds and hold their positions, hold their nerves. ඉතින් අපි බලාගමු දැනටමත් ෆයිට්ස් එක දිගට අපිට බලාගන්න හම්බුණා. ඉතින් ඉස්සරහට මොන වගේ ෆයිට්ස් ටිකක් අපිට බලාගන්න පුළුවන් වේද කියලා ඉතින් අපි බලමු. අපිට පේනවා සමහරක් ටීම්ස් එහෙම දැනටමත් කියලා ඒගොල්ලන්ගේ පොසිෂන්ස් එහෙම හෝල්ඩ් කරගෙන අපිට පේනවා මාෆියා ගෑන් එහෙම sorry 4 win V4 win squad එකේ මේ විදියට සහ අපිට පේනවා NRC X ISIS squad එකේ එහෙම කෙලිම වැඩේක බහැලා මේ ලීග් එක මොකක් හරි ගේම් චේන්ජින් මෝමන්ට් එකක් දෙනවා වගේ ස්වභාවයෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම ගිහිල්ලා හොඳ පොසිෂන් එකක් හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නේ. අපිට පේනවා මෙතෙන් CND ළඟ පැත්තෙන් ෂොට් ෆයිර් ස්ටැක් එහෙම යනවා. අපිට පේනවා EQZ සහ BKC B2R ළඟ පැත්තෙන් හෙන ෆයිට් එකක් යන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් අපි විතරම ෂොට් ෆයිර් ස්ටැක් එහෙම දැක්කම EQZ ගේ ප්ලේයර්ස්ලා එහෙම මෙතන ස්විම් කරන එක්සලෙන්ට් ස්විම් කළා මෙතන කෝස්ටල් ඒරියා එකේ එහෙම ඉන්නේ. මෙතන ස්ටෝමුත් ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලාගමු zone එක ඒ විදියට අර VE4 win and mafia gang කියන teams වලට නිකන් favoritism ස්වභාවයක් වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් මේ zone එක මොකද ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තරම තමයි zone එක. හැබැයි මම කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හෝල්ඩ් කරපු position එකේ වාසිදායක තත්ත්වය තමයි ඒගොල්ලන්ට උදා වුනේ. ඉතින් අපි බලමු මේගොල්ලන්ට මේ match එකේ හොඳ points එක තමයි නමට දාගන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔබ මේ teams කොහොම perform කරයිද කියලා I do think the teams which are actually outside of the zone should try to move towards the zone. They should make the move. You can see that B2R who's on top of the mountain trying to get some rotation, and I do think they have spotted the players of EQEZ, and the players of EQEZ is already trapped. We can see against B2R from NRC and getting him knocked, and will he get the confirmation? Nikesh B2R gets knocked down by EQZ T4, and I do think that Storm is able to get revived by the hands of XL. ඉතින් අපිට පේන SHINIGAMI esports ලාගේ players ලා කිහිප දෙනෙක්ටම එම්ම shot fire check එහෙම එනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොම survive කරයිද. It's the last player standing towards the side of SHINIGAMI esports. It's only Nugget to save the day towards the side of SHINIGAMI esports. Nugget tries to get Winter knocked down, but unluckily Winter just wins the spray battle. So Winter gets the confirmation of Nagato. That's SHINIGAMI esports going back to lobby. We can see that KG Panda, who's also has come to the hillside with KG Russia. It's a duo versus a 4-man squad happening here. So we can see that Panda B2 getting the vehicle spray and knocking a player down of EQZ esports. ඉතින් Panda මං හිතන්නේ තව grenade එකක් කඩා ගන්නවා. Swaggy පැත්තට Swaggy knock down කරගෙන Panda ට හැකි වෙයි. මම හිතන්නේ Swaggy knock down කරලා Panda ට හැකි වෙන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. Swaggy පැත්තට මම හිතන්නේ grenade එක connect වුන්නේ නැහැ. Swaggy grenade එක අතා ගන්නවා. Panda almost 10 HP වගේ Swaggy push එක එනවා. Swaggy ලස්සන push එක දෙකගෙන Panda ව down කරලා දා ගන්නවා. මම හිතන්නේ රුසියා විතරයි ඉන්නේ. රුසියාවත් grenade එකකට ගන්න. V-Roy VX VX ලාගේ ස්කොට් එක පැත්තම මෙතන වෙනම ෆයිට් එකක් මෙතන හැපන් වෙලා තියෙනවා. අපිට වෙනවා නිකේෂ් B2R රිවයිව් කරගෙන තියෙනවා රුසියා විසින්. අපිට වික්ටරි X ලාගේ පැත්තෙන් the last player standing එතන VKG රුසියා B2R ගේ කිල් එක මම හිතන්නේ ස්ටීල් කරනවා V Storm NRC විසින්. මම හිතන්නේ කිල් එක හරින යන්න ඕනේ VX Roy ගේ පැත්තට. ඉතින් මම හිතන්නේ නිකේෂ් B2R විතරයි ඉන්නේ එතනින්. ඉතින් අපි බලමු මෙතන කොහොමද දෙයක් වේද කියලා.
මාෆියා ස්නේක් ඩවුන් වෙලා යන ග්‍රීනේඩ් එකකට අපිට වෙන CND ලාගේ පැත්තෙන් එතන ඒගොල්ලොත් ෆයිට් එකක් එක එනේ CND ලාගේ පැත්තෙන් එන්ගේජ් වෙලා ඉන්නේ මාෆියා ගෑන් ලාගේ පැත්තට. ඉතින් අපි බලමු මාෆියා ගෑන් කොහොමද මෙතන ෆයිට් එක හැන්ඩල් කරන්න කියලා සයනට esports ලත් එක්ක zone එක hardship zone එකක්ද මන්දා. මොකද කලින් තිබ්බ විදිය නෙමේ මෙතන දැන් තාමත් මම හිතන්නේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක මාෆියා ගෑන් ලාගේ පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙන හිතුව නැති විදිහට zone එක රොටේට් වුණා. නෝත් සයිඩ් එක පැත්තට ඉතින් අපි බලමු මේ zone එකත් එක්ක teams කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ position කරගන්නේ කියලා අපිට වෙනවා DDX esports එන්න මෙතන post area එක hold කරගෙන ඉන්නවා RLX esports ගේ ඩිලා එහෙම knock වෙලා ඉන්නවා ඩිලාගේ revive ගන්න පුළුවන් chance එකක් ඉතින් මෙතන ආයි knock වෙලා මං හිතන්නේ මෙතන mute එකේ ලස්සන shot fires ටිකකින් මන්දා RLX esports ලගේ තව ප්ලේයර් ඩවුන් කරගෙන හමුණා අපිට වෙන KG නිකේෂ් B2R තවත් ප්ලේ කෙනෙක් ඉක්විසිට් හෙක්සල් ඩවුන් කරගෙන chance එකක් හම් වෙනවා මම හිතන්නේ ඉක්විසිට් හෙක්සල් zone damage එකත් එක්ක එතින්ම bleed out එලා යන ස්වභාවයක් තමයි හෙක්සල් confirmation එක එනවා නිකේෂ්ට බලමු නිකේෂ් survive කරන්න පුළුවන් RLX යන ලස්සන shot එකක් එක්ක spray එකක් එක්ක V Chris 4 එක ඩවුන් කරලා දා ගන්නවා අපිට වෙන නෆ්ලා එහෙම Chris kill එක soul කරන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. You can see that Roy VX getting the confirmation of Nigesh B2R. So I do think that B2R has been eliminated from this lobby. It's Roy VX who's standing here, who's representing VX. අපිට වෙන G Tommy 2D ලස්සන reflect shots එක ගන්න ISS Lucifer ගේ පැත්තට ISS Lucifer reply back එකක් විදියට මං හිතන්නේ shot ting shots දෙකකින් විතර ඒ ස්ප්‍රේ එකෙන් ඩවුන් කරලා දාගෙන GG Tommy 2D ප්ලේස් ලයික් කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ මං හිතන්නේ VA ISSLNRC ස්ක්වාඩ් එක 4 GG රීබෝන් ලාගේ පැත්තෙන් මේ අවස්ථාවේදී සර්වයිව් වෙලා ඉන්නේ 4NV පකීෂ ඇවිදින් බලමු පකීෂ මොන වගේ දෙයක් කරයිද කියලා පකීෂ zone එකකට යන්න ඕනේ පකීෂට availability එකක් තියෙනවද දන්නේ එක vehicle එක හරි ඉතින් අපි බලමු පකීෂ මොන දෙයක් කරයිද කියලා අපිට එනවා DDX esports මෙතන edge එක zone එකේ edge එකේම all කරන් ඉන්න DDX Dora and DDX YS මම තව එක player කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා තමයි හිතන්නේ TW Juniors ලා player කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා දන්නවා ඇති ඒ playerට grenade එකක් එහෙම දාගෙන grenade එක player damage කරනවා slightly ඉතින් බලමු මේ grenade එකෙන් DDX Dora මේ grenade එකෙන් ඒ player ඩවුන් කරලා දාගන්න chance එකක් හම්බෙයි කියලා. මේ grenade එකට යයිද මේ grenade එකෙන් immense ලොකු damage එකක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි damage එකක් වෙනවා. DDX YS ගේ පැත්තට shot fire එකක් එනවා EQZ T4 ගේ පැත්තෙන්. EQZ T4 is actually having some good sprays to his side. In this match, we saw some sprays coming from him repeatedly. So let's see what kind of good sprays he will give more towards the side of his team. Evo gets knocked down by DDX esports. However, EQZ like පැත්තෙන් swaggy විතරයි surviving මෙතන මම හිතන්නේ teams දෙකකින් වට වෙලා ඉන්නේ DDX වල පැත්තෙන් shot fires එනවා පල්ලෙය මම හිතන්නේ 1v1 situation එක ගන්න තමයි යන්නේ ඒ විදියට EQZ swaggy විතරයි surviving esports ලගේ පැත්තට EQZ swaggy ඊට push එක එනවා DDX Dora විසින් ඉතින් අපරු swaggy මෙතන survive කරයිද කියලා Dora පැත්තෙන් straight shot එක දෙන swaggy පැත්තෙන් straight shot එක දෙන swaggy ඒ විදියට down වෙලා නැෆ්ලාගේ swaggy shot fires ටිකකින් ඉතින් මේ විදියට DDX esports වලට kills තරක් එක ඒගොල්ලෝ survive වෙනවා මේ match එකේ ඉදිරියට 20 players standing on this match ISSL Jimmy තවත් confirmations ටිකක් ගන්නවා kills පැත්තෙන් RLX esports is also holding the commons but they are getting some grenades from the side of ISSLxNRC ඉතින් NRC පැත්තෙන් තවත් පිටිපස්සේ out of zone CYANIDE esports ඉන්නවා ඉතින් මම doom මොනවද දෙයක් කරයිද කියලා මම හිතන්නේ මේ match එක dominate කරලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ මේ team එක පැත්තෙන් Lucifer and Jimmy ඉතින් අපි බලමු මෙතන RLX push එකේ යන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ISSLxNRC the grenades එක කඩා ගන්නවා doom උයි I think it's Lucifer green ටික අතම green ටික throw කරගෙන යන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන RLX පැත්තේ එක පැත්තකින් down මිනික down කරලා දාගන්නවා RLX දිහා හැබැයි two එක down කරලා දානවා දෙසුලි අවල් වෙන play කෙනෙක් down කරලා දාගන්නවා ඒ විදියට Destro විසින් ISSL NRC down කරලා දාගන්නවා S12 ගේ shots වලින් I think that was a 1v3 or a 1v4 GG well played Destro and here comes V4 pin and DDX esports just goes back to lobby just like that
And also we can see that for the play zone, Cyanide Esports also getting eliminated from the match. It's only three teams surviving. It's RLX, Mafia, and Fovin who will take the winner with a chicken dinner, ladies and gentlemen. So, what do you think? Will it be Alex? Will it be Mafia? Will it be Fomin? There's Mafia demon getting the knockdown of Mewtwo. What a beautiful spray that was. But UI gets knocked down in the process as well. It's a two-player standing towards the side of Fomin. There's Mafia demon here, and also some players of RLX is trying to scout out and get some information about the opponents as well. ඉතින් අපිට පේනවා නොස්ට්‍රා එහෙම මෙතන මොල්ටොව් කොක්ටේල් එකක් එහෙම ත්‍රෝ කරගන්න තමයි try කරන්නේ. ඉතින් අපිට නොස්ට්‍රා මොන දෙයක් කරද විකි and නොස්ට්‍රා. ඉතින් විකි and නොස්ට්‍රා deadly duo. What will they do? සැන්ඩ්විච් එකේ ස්වභාවය තමයි තියෙන විකි ෆෝමින් ගන්නවා ෂොට් ෆයර්ස් ටිකක් ආර්ලෙක්ස් සනාගේ පැත්තට ආර්එක්ස් සනා ආර්එක්ස් දීලා ඉතින් ඊට පස්සේ සනා ආර්එක්ස් සනාගේ පැත්තට and මම හිතන්නේ ඩෙස්ට්‍රෝ ග්‍රීනේඩ් එකක් අරගෙන ඒ ග්‍රීනේඩ් එක පර්ෆෙක්ට්ලි ලෑන්ඩ් වුත් ප්ලේයර් කෙනෙක්ගේ නොක්ඩවුන් එකක් ගන්න සමත් වෙන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. මම ඉතින් සනස් ක්‍රෝල් ඩවුන් කරගෙන යනවා ප්ලේයර් කෙනෙක් ස්පොට් කරගන්න විකි ෆෝවින් ඒ විදිහට මම හිතන්නේ ආර්ලෙක්ස් ඩිනාව ඩවුන් කරලා දාගන්නවා ප්ලේයර්ස්ලා විසින් ඔපොන් සයිඩ් එකේ ආර්ලෙක්ස් සනා ස්පොට් කරගන්නවා මාෆියා ගෑන් සනාගේ ඒ ෂොට් ෆයර්ස් එකේ මාෆියා ගෑන් ඩවුන් වෙලා යනවා මාෆියා demon goes back to lobby අපිට මම හිතන්නේ ඩිලාව secure කරගන්න chance එකක් තමයි revive කරන්න chance එකක් තමයි it's just a 1v4 situation here ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඩෙස්ට්‍රෝ එකේ පැත්තෙන් ඩෙස්ට්‍රෝ down වෙලා යනවා wiki 4 wing shot pass එක ආලෙක්ස් ජිලිපිරිස් ඉන්නවා හැබැයි ජිලිපිරිස් ගහලා දානවා VE Wiki 4 winter. I think AV did RLX Esports gives a good comeback to the point table by securing this third matches winner chicken dinner to their name. I think GG well played RLX Esports. I think අතන ඒ ෆයිට් එකේ ඩෙස්ට්‍රෝ ගත්ත ඒ 1v3 කරේ 1v4 එක තමයි මම හිතන්නේ match changing situation for the squad RLX Esports. ඉතින් අපි බලමු point table අතරින් මොන වගේ dramatic change එකක්ද ඇති වෙලා තියෙන කියලා මේ match එකේ තිබ්බ kill points සහ elimination points and overall points එක අපි ඉතින් ඉස්සරහට යන් ඉතින් කවුද MVP කවුද මේ match එකේ ඉස්සරහින් ඉන්න කවුද points වැඩිම රැස් කරගත්තේ සහ කවුද දැනට table එකේ ඉස්සරහින් ඉන්නේ කියන ඒ පොඩි stats ටික දැනගන්න
15, V Victory X5, SMI Esports 4, GG2D 3, KGB2R3, Mystic Destiny 3, and TW. Yeah. Ready? Strap up. Yeah. Free fall ahead first into the eye of the storm. I try to be calm. In my mind's a silent alarm while I quietly acquire these firearms and ammo. Should've worn army camo instead of rocking the flannel. It might get hard to handle, but let's be ready for anything. Full of ideas, so the blitz get the everything. Enemies ahead and they want our head on a platter. Survival of the fittest, the only mission that matters. Mind sharp as a dagger, my mama ain't raised a slacker. Coming in hot and heavy to take and make them scatter. Cause they ain't made a platter that's ready for what I'm pitching. Nothing but heaters missing to pick them off from a distance like. About to get the drop on them. Roll up with the squad on them. How you gon' survive when we ride? You can't hide or run. Tryna stall, but your time will come. There can only be one. Let's see who won it the most. By the time we're done, I promise it won't even be close. Spot them right through my scope, and there ain't nowhere to go. Even if I miss, I don't quit, so best stay on your toes. Yeah. Coming at you like I got nothing to lose. Clearly I might be missing a couple screws. Call me the handyman cause I'm known for carrying tools. Ain't a problem that I can't fix, please don't get it confused. 6 million ways to die, which will you choose? Angel of death, send an invite, but I refuse. Hard-headed, act like you want it, bet y'all get it. Corner me anywhere and it's gonna get barbaric. Can't call medics, I
embrace pain and walk it off. Meanwhile, these cowards are praying, we call it off. Never not at all. In it to win it or die trying. While the zone's closing in and we're watching this time's flying. No loud sirens coming to save you, you better forfeit. Artists with the shotty, I paint a portrait that's open. Really happy, really money, but they nearly struck me too. They must be feeling lucky, straight anybody that move. I'm gonna hit these dummies, get them money before they getting you. Revenge is coming, take one of ours, we'll take out your food. Bring it back. All dog, your time is done. Yeah. Ready? Strap up. Yeah. Free falling head first into the eye of the storm. I try to be calm. In my mind's a silent alarm while I quietly acquire these firearms and ammo. Should've worn army camo instead of rocking the flannel. It might get hard to handle, but best be ready for anything. Full of ideas, so the blips get the everything. Enemies ahead and they want our head on a platter. Survival of the fittest, the only mission that matters. Mind sharp as a dagger, my mama ain't raised a slacker. Coming in hot and heavy to take and make them scatter. Cause they ain't made a platter that's ready for what I'm pitching. Nothing but heaters missing to pick them off from a distance like. About to get the drop on them. Roll up with the squad on them. How you gon' survive when we ride? You can't hide or run. Tryna stall, but your time will come. There can only be one. Let's see who won it the most. By the time we're done, I promise it won't even be close. Spot them right through my scope, and there ain't nowhere to go. Even if I miss, I don't quit, so best stay on your toes. Yeah. Coming at you like I got nothing to lose. Clearly I might be missing a couple screws. Call me the handyman cause I'm known for carrying tools. Ain't a problem that I can't fix, please don't get it confused. 6 million ways to die, which will you choose? Angel of death, send an invite, but I refuse. Hard-headed, act like you want it, bet y'all get it. Corner me anywhere and it's gonna get barbaric. Can't call medics, I embrace pain and walk it off. Meanwhile, these cowards are praying, we call it off. Never not at all, in it to win it or die trying. While the zone's closing in and we're watching this time's flying. No loud sirens coming to save you, you better forfeit. Artists with the shotty, I paint a portrait that's open. Really happy, really money, but they nearly struck me too. They must be feeling lucky, straight anybody that move. I'm gonna hit these dummies, get them money before they getting you. Revenge is coming, take one of ours, we'll take out your food. Bring it back. All dog, your time is done.
Yeah. Ready? Strap up. Yeah. Free falling head first into the eye of the storm. I try to be calm. In my mind's a silent alarm while I quietly acquire these firearms and ammo. Should've worn army camo instead of rocking the flannel. It might get hard to handle, but best be ready for anything. Full of ideas, so the blips get the everything. Enemies ahead and they want our head on a platter. Survival of the fittest, the only mission that matters. Mind sharp as a dagger, my mama ain't raised a slacker. Coming in hot and heavy to take and make them scatter. Cause they ain't made a platter that's ready for what I'm pitching. Nothing but heaters missing to pick them off from a distance like. About to get the drop on them. Roll up with the squad on them. How you gon' survive when we ride? You can't hide or run. Trying to stall, but your time will come. There can only be one. Let's see who won it the most. By the time we're done, I promise it won't even be close. Spot them right through my scope, and there ain't nowhere to go. Even if I miss, I don't quit, so best stay on your toes. Yeah. Coming at you like I got nothing to lose. Clearly I might be missing a couple screws. Call me the handyman cause I'm known for carrying tools. Ain't a problem that I can't fix, please don't get it confused. 6 million ways to die, which will you choose? Angel of death, send an invite, but I refuse. Hard-headed, act like you want it, bet y'all get it. Corner me anywhere and it's gonna get barbaric. Can't call medics, I embrace pain and walk it off. Meanwhile these cowards are praying, we call it off. Never not at all, in it to win it or die trying. While the zone's closing in and we're watching this time's flying. No loud sirens coming to save you, you better forfeit. Artists with the shotty, I paint a portrait that's open. Really happy, really money, but they nearly struck me too. They must be feeling. ප්ලේ කරන අපි දැක්කා. ඉතින් අපි බලමු මේ මැච් එක කොහොමද මේ ගේම් චේන්ජින් මැප් එකේ ඒ වගේ ප්ලේස්ලා සහ ඒ වගේ එෆර්ට් එකක් දෙන්න බැරි වුණ ඒ වගේ කම්බැක් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ප්ලේස්ලා මොන වගේ ගේම් ප්ලේ එකක් ගේම් ප්ලෑන් එකකින්ද එන්නේ ඒ ගේම් ප්ලෑන් එක කොහොමද ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් අපිට පේනවා සුපුරුදු පරිදි ප්ලේස්ලා කලින් වගේම ඒගොල්ලෝ එරැංගල් මැප් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ සුපුරුදු ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් වලට යන ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්නේ. So there's 22 teams who are competing on this tournament. So who will be the breadwinners? Who will be the players who are getting the runners up? Who will be the players who are getting the second runners up? And who will be the player who's going to conquer the MVP title? So it's all going to be decided on this particular match. So you can see that the zone again going to a different side rather than the side that mostly the teams would prefer as drop locations. And we can see that some of the teams who have gone towards the left side has to take some vehicles and move towards the zone actually. And it's pretty empty in the right side of the zone in the size of Kameshki mansion and prison. But however, in a few seconds or in a few minutes, some of the teams would go to those areas and create their loose section. And I do think that we are able to see a fight between Shingami Esports and GG Reborn here, or GG2D. I think it's GG2D. Yeah, it's GG2D and Shingami Esports having a fight, and we can see that Vamla Kavya getting the knockdown of Mafia Apex as well. ඉතින් අපි බලමු මෙතන fights දෙකක් එක ළඟ වෙන
තවත් මිස්ටික් ලැක් ෆයිට් එකක් යනවා FMS ලට ඒ ෆයිට් එක ගැන පස්වල මෙතන අපි SNG ලගේ සිංගාමි ස්පොට් ලගේ ෆයිට් එක ගැන ෆෝකස් එකක් එහෙම තියෙනවා අපිට වෙනවා GG රුසිලුගේ again එයාත් පොඩක් යාට වෙලා ටීම් එක මෙතන 3 players ඩයිමින් අපිට මාෆියා ස්නේක් වම්බර් බ්ලෙඩ් එක නොක් කරලා දාන මාෆියා යුහයි එතන කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්නවා තබ්ස් විකින් ෂාම් නොක් ඩවුන් කරලා දාගන්නවා ෂාම් කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්න තබ්ස් හැකි වෙනවා පදේ ෂාප් ඒ විදිහට ඕවරෝල් රෑන්කින්ග්ස් වලින් ප්ලේ MVP රෑන්ක්ස් ඉස්සරහට යන වම්බර් නියෝ මාෆියා ටීම ඩවුන් කරලා දාගන්න මාෆියා ස්නේක් වත් ඩවුන් කරලා දාගන්න කවිය විසින් නියෝ ඩීමන්ගේ කන්ෆර්මේෂන් එක නම් අපේ යුහයි වම්බලට් කවියව ඩවුන් කරලා දාගත්තට ඒ විදිහට වම්බලට් මනුගේ ස්ට්‍රික්කේ ෂොට්ස් වලින් මාෆියා ගෑන් මේ මැච් එකෙන් out of the lobby වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මැච් එකෙන් එලිමිනේට් වෙලා යනවා. ඒ විදිහට මාෆියා ගෑන්ගේ චැප්ටර් එක එතනින් ඉවරයි. අපිට වෙන මෙතන ෆයිට් එක ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ GG2D official and Shinigami esports ලාගේ පැත්තෙන් Cobra 2D knockdown වෙලා ඉන්න Shinigami නගාට තමයි මේ විදිහට ඉන්නේ. මම හිතන්නේ ටකා පුෂ් එකේ ඇයිද සකාගා වෙක්ටර් එකක් තාන් තියෙනවා හෙල්ප් එකට ග්‍රෙනේඩ් එකක් කියන කන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ. මෙතන ඩීවී ෂොට් එකක් ගන්න හැදුවා නගර හැබැයි අන්සක්සස්ෆුල් වෙනවා ඒ මිෂන් එකකින්. ඉතින් අපි බලමු තවත් Shinigami esports player කෙනෙක් ඉන්නවා the last player standing. මෙතන 3 players මෙතන join වෙලා ඉන්නේ ඉඳලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ Shinigami esports ලාගේ පැත්තට හැබැයි දැන් ඉතින් one player standing දෙන්නෙක්ම down and out වෙලා තින්නේ. ඉතින් Shinigami NIREX is crooking a grenade and he's throwing it towards the side of a GG2D but the grenade doesn't connect. I don't think the 2D players have noticed the position of NIREX. So let's see what will NIREX do. So Shan 2D trying to gather some loot towards his teammates. So they are actually predicting that he is on the bridges and on the rocks. And I think Cobra 2D spots Cyrex and Nyrex and is almost 1 HP and Rusi 2D gets the M416 shots towards the side of Nyrex. And just like the Shinigami esports goes back to lobby in this match. HS Rocky also getting some shot fires and SHINIGAMI put some damage towards the side of VE Roy VX, but however in the process Wood gets knocked as well. I think it was Price who got knocked. And there's 2 players knocked already towards the side of SNY esports but however one player is getting knocked. It's Hate who has to take the 1v1 against Hexa. So will Hate succeed or will Hexa succeed? But with a beautiful PP19 Bison spray, Hexa is able to secure the knockdown of Hate and gets the confirmation. Will Hexa be able to revive his teammate? Hexa is the only person standing towards the side of VE Victory X. Or will VE Victory X secure this fight, or will SNY esports do that? We can see that Woods closing up towards the side of Price. I do think they are able to revive Price too. So it's an advantage towards the side of SNY. So they have 3 players left, but only VE Victory X has 1 player. That's Hexa. Will Hexa do the damage towards the side of SNY esports? We can see RLX Jiribir is also getting knocked down. SNY Woods confirming the knockdown of Hero X. And we can see Dila cooking a grenade towards the side of Dose Sharky. It's a fight between Dose and RLX. So a player from Dose just climbs up the wall and gets the knockdown of RLX Dila and flashes down Dila. It's only Sana standing for RLX esports. It's a bad luck situation which has happened towards the side of RLX esports. They were able to give the comeback in the last match, but Shana is also getting shot at by the players of those, and Shana just like that with a beautiful DP28 spray gets the knockdown, but Shana goes back to lobby. So unfortunately, RLX esports goes back to lobby in the last match of Toxic Peak Paid League Season 3. So it's already 3 teams down in this lobby. So who do you think will conquer this match? Who do you think will conquer this title? The first position, the second position, and the third position. Just leave a comment down below and let's see if your premeditation works. And there's Shan 2G getting shot fires towards the side of Equizity. Equizity Hexel gets knocked down. Shan 2D in the process gets knocked down as well. You can see Taka moving towards the side of Tifu. Tifu is
where behind the red Tifo is cooking a grenade towards the Taka. So, and Taka is also cooking a grenade. Will the grenade connect Taka? I think Taka is trying to back off as well. Tifo notices the footstep and Tifo pulls another grenade and is trying to bait Taka onto the grenade. But however, Storm eventually gets knocked down towards the zone by the heavy shots of Taka. Taka made Storm 1 HP at the moment. You can see Swaggy coming to save Taka here. So will Taka try to take the 1v1 or handle the situation? Cobra Tutti gets knocked down as well. So Taka also gets down. I think no, it's not Taka, it's Brucey GZ getting knocked down, and Taka was 1 HP at the moment, and Taka goes back to lobby as well. And just like that, EQ Wizard is able to finish off the fight here, and I think during their moving they have 4 eliminations to their name. It was a 3 versus 3 fight, I think, and we can see VOMEX officials are most likely to have a fight between VE4 win at the moment, but they are not actually fighting. They are just holding their compounds, and we can see the CN Winter getting some shots towards Tommy Tood, and Tommy Tood getting thirsted, and he's back to lobby just like that by Cyanide Esports. Let's see what the other players of GG REBORN can do for this situation. So the players of FMS are trying to go towards the zone. We can see that mostly the players are not actually in the zone. Some of the players are actually still outside of the zone. They are trying to come into the zone. You can see that opposite flank getting some shot fires towards a player of those. He's almost knocked down. Will Frankie be able to get the knockdown? Yes. So estimated now is able to get the knockdown of those Sharky. I think Frankie is going for the push here. Not the direct push, but I think Frankie is trying to get some information, and but actually Frankie is going for the direct push. Frankie gets the knockdown of Sharky beautifully and gets another knockdown as well. Frankie gets knocked down in the process by a grenade of a player of those. Another player of those gets knocked down is Grim, who has to save his team. Will Grim be able to do that? Grim has a 1v4 on his hand, I think. So a 1v3 on his hand. Will Grim be able to do the Grim knocked one player, he's having 2 players. But however, SDM is it Nano just finishes Grim off. So that's 4 eliminations towards the name of OP Wizard Esports. We saw some beautiful SWK shots coming from the sides of Flanky and some sprays coming from Nanu. So with that, we can see the teams are actually coming towards the zone. So let's see about the other zone. What will it be, a hardship, or will it be something all of the teams will be benefited of, or will the zone go on to a place where no one is benefited? So nevertheless, we saw that a player got actually knocked down and thirsted just like that. So there's a crash happening there with EQZ Saggy, and we can see a fight happening between One Blood Esports and EQZ Esports. Storm gets knocked down, and one player gets driven over. I think it was One Blood Cover gets driven over, but Storm NRC gets confirmed. It's only Swaggy. To the part, I think Swaggy is the only player standing towards the side of EQZ Esports. It's a flip happening, and sorry, it's a slip happening from Swaggy, and unfortunately Swaggy has to go back to lobby. When a Baker slip happened, it just doesn't go your way. So One Blood Esports just finishing and getting the kills of EQZ Esports. So EQZ Esports just goes back to lobby, and we can see the fight happening between VOMEX official and VE4 win. So continuous grenades are coming towards the side of a player of VOMEX official. Will he be able to survive? But from the shots of VE4 win, he gets knocked down. There's some other players standing towards the side of VOMEX official, but there's a fight happening between DLX Esports and OPZ as well, I think. So LSC Madboy is getting fire shots as well.
So just like that, VOMEX officials goes back to lobby. Nostra gets the last man with a beautiful Molotov cocktail. So let's see about the fight happening between these two teams, the Rosak and School area, and another. I think there's another fight which is going to happen, but will CYANIDE take the fight? But are they gonna drive by here? So VOMEX officials goes back to the. We can see that Lucifer is getting knocked down by the shot of a player of CYANIDE, and the CYANIDE player gets knocked down by ISSL Jimmy. What a beautiful spray that was. But however, we Doom NRC also gets knocked down in the process. There's CMD Sushi coming towards save here, but he gets knocked down in the process by ISSL Jimmy, I think. It's knocked down, I think, sorry, it was Mini NRC who took the SHINIGAMI shots, but Mini NRC gets knocked down by the shots of Winter. What a beautiful spray by of Winter. But however, ISSL Jimmy is the last player standing for ISSLX NRC. So it cost 7 players in that fight. But however, Jimmy survives and ISSL still survives this match. So CYANIDE Esports goes back to lobby. I do think that I think Marsh was able to get the knockdown of YS as well. Flanky gets another knockdown of a player from Mystic. And again, Mystic Caesar also gets knocked down by the shot fires opposite Flanky. Flanky is on fire at the moment. It's only one player standing towards the side of a Mystic. I think that I think it's Pasta. Pasta is coming for the save, and a player of Mystic gets confirmed by the hands of Flanky. Mystic Pasta is cooking a grenade. Will the grenade connect towards the side of Flanky? Oh, what will Flanky do? So let's see. Will Flanky be able to secure a 1v3 situation here? Flanky has 4 eliminations to his. Flanky is on fire. Flanky is funking this lobby here. And I do think that Pasta is able to get the revive of Caesar. I think Flanky just realized that he gave that opportunity towards Mystic to get a player revived. So it's a 1v2 situation for Flanky at the moment. One player is cooking a grenade, and there's Jana MVX getting a knockdown of Woods and confirming there's SNY Price who knocks down Blissey, and Price also confirms Blissey as well. Taps getting a knockdown of Seva as well, and the two Mystic players are also pushing here. So what will Flanky do? Flanky is actually 1 HP here. He's healing himself up. He knows there's a grenade coming, and nearly he gets the knockdown of Pasta. I think he nearly gets it. Mystic Caesar from his own teammate's grenade gets knocked down. Sorry, it was Pasta who got knocked down by the own grenade of his teammate, and he steals the kills. Like, it's a free kill to him. So Mystic Caesar, it's you and Flanky. Who will win this? Flanky gets stuck in the process, but Mystic Caesar gaining that opportunity to kill Flanky. So just like that, Mystic survives, and opposite Flanky, you gave a good fight. So it's the end of OPVZ esports for the 4th match. So actually, we can say there's only around 5 to 6 teams who are in the zone here. So it's pretty interesting to see, but there's not much of players left. So it's also a surprise to see that. So let's see who will take the winner in the chicken dinner here. As we can see that FM is also trying to get a rotation and put a decent position to themselves. And nearby this SNY Esports in the vehicle garage as well. There's one but Esports who are coming to the downside of that hill, not the hill, sorry, the ridge. You can see the TW juniors are also holding a compound towards the eastern side. So the circle is also going to close in a few minutes.
So what will the circle do? Let's see. Oh my god. What a hardship. The circle. And beautifully SNY Price gets the knockdown of a player of FMS, and I think Tabs was able to confirm the kill as well. So there's 13 eliminations. Oh my god, bro. That's a pure domination by SNY Esports. KG Russia B2R getting a confirmation of a player of OneBlood Esports. KG Russia B2R getting knocked down by the players of TW Juniors. Will Russia be able to get secured? But TW Ghost OP confirms the kill. Era isn't able to secure his teammate, so Era backs down from that situation. So still, the two players of SNY Esports uh, holding the vehicle garage there. They have so much of kills to their name. They just need a proper placement to make a table changing gameplay, the overall ranking changing gameplay. So nevertheless, we can see that GVG Reborn has only one player, it's Ilahi. So Ilahi is rotating to a safer position. It's Mystic Caesar from Mystic Destiny who's left out. He was actually taking some shots towards another player, but he gets backstabbed by another solo player of DDX Esports. There's so much of solo players. There's around two solo players from DDX and RB at the moment. So we can see that B2 has three players, TW has three players, and SNY has two players. But SNY, just look at those kill count. SNY is already on top with 38 total points. So let's see. They do have a decent position as well. So will they able to go up higher, more than that as well? You see that Tabs and Tab is getting a crash from a player. I think it's Panda. Panda uses a beautiful sea change in technique to confirm the kill of Tabs to get Tabs knocked down. So Price is trying to handle the situation, but Price gets eliminated from the lobby just like that. So Panda V2 just using his IQ, using his skills, using his talents to win that fight between SNY Esports. And you can see the five taking some shots towards the side of an enemy team. So five is trying to actually retrieve from this area and trying to up his placement position, I guess. So it's only 11 players standing. ඉතින් players ලා 11යි ඉන්නේ මේ match එකේ. ඉතින් අපි බලමු කවුද මේ match එකේ වින chicken dinner එක ගන්න කියලා. ඉතින් who do you think will achieve the chicken dinner of this match? I zone එක. The zone is actually messing with the players. They went from shelter to Yashnaya and from Yashnaya towards the side of the three houses. Wow, man. ඉතින් අපිට පේනවා error එහෙම ගිහිල්ලා කෙලින්ම එයාගේ පොසිෂන් එකේ එහෙම හදන් ඉන්නවා. අපිට වෙනවා නිගේෂ් B2R එතන FMS ෆයිට් එකක් එක එන්ගේජ් වෙන ගමන් FMS ප්ලේයර්ස් ලා දෙනෙක් එක එන්ගේජ් වෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ ෆයිට් එක. ඉතින් මම බලමු නිගේෂ් B2R මෙතන ෆයිට් එක ලස්සන හැන්ඩල් කරන්නේ නැත්නම් FMS ප්ලේයර්ස් ලා දෙන්නද කියලා. නිගේෂ් B2R මෙතන ග්‍රේනේඩ් එකක් එහෙම කඩ ගන්න. ග්‍රේනේඩ් එක කනෙක්ට් වෙයිද කියලා අපි බලමු. FMS ප්ලේයර්ස් මං හිතන්නේ බැක් ඔෆ් වෙලා තමයි යන්නේ. ඒ ප්ලේ එක ඩවුන් වෙලා යයි. මං කිව්වා වගේම එරගේ ෂොට් වලින් ඒ ප්ලේයර් ඩවුන් වෙලා යනවා. තව ප්ලේ එකේ මං හිතන්නේ නගීට HP 10ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. නගී ඒ විදියට එර පැන්ඩාගේ ෂොට් ෆයර්ස් ටිකෙන් සීන් ඉස් ඩීමන් ඩවුන් වෙලා FMS නගී ඩවුන් වෙලා යනවා. FMS ටීම් එක ඒ විදියට බැක් ටු ලොබි වෙන ගමන්ම 5 TW juniors lage players lage down වෙලා යනවා. It's only 7 players remaining in this match. GG Eli is still holding his nerve and securing the position for his team. And in totally, there's 3 teams surviving. It's 3 versus 3 versus 1. Who will actually say this again? Will it be TW? Will it be B2R? Or will it be GG? Will it be a game-changing match for B2R or TW? Who will it be? We can see that error trying to flank it out and spot the TW players. So ඉතින් නයා දාගෙන ඉන්න පට ගාගෙන ඉන්නේ එරට නෝටිස් වෙයිද කියලා බලමු. ඉතින් එර ළඟම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඉස්සරහට නයා දාගෙන සර්පේ කිදර එර
ඔයා මල් ළඟට එන්න කියාගෙන හැබැයි පැන්ඩා පීටුවාර් පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා ස්පොට් කරගෙන ඒ TW ජුනියර්ස්ලා ප්ලේයර් එක්කෙනෙක් ඩවුන් කරගන්නවා තවත් ප්ලේයර් කෙනෙක්ව ඩවුන් කරගන්නවා ලස්සන රොටේෂන් එකක් එක්ක ඉතින් අපිට පේනවා තව එක ප්ලේයර් කෙනෙක්ට surviving towards the side of TW Rolex. I think TW Rolex is the player who's surviving TW Rolex. නෑදාගේ ඉන්නවා මෙතන try එකක් දෙනවා player කෙනෙක්ව knock down කරගෙන එක player කෙනෙක් knock down කරන chance එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි තව player කෙනෙක්ව knock down කරගෙන හදනකොට ඒ player කෙනෙක් eliminate වෙලා යනවා. ඉතින් Panda is dominating actually. He has 7 eliminations to his name. අපිට වෙනවා ඉලායි. මෙතන fight එකට shape එක engage වෙන ඉලායි විතරයි ඉන්නේ. එරම knock down කරගන්නවා ඉලායි. ඉලායි Panda ගේ පැත්තට fight එක ෂොට් ෆයිස් එකක් ගන්නවා. Panda මොනා කරයිද මේ තත්ත්වේ ඉලායිව රෑන් ඕවර් කරන්නද යන්නේ. අපි මේනවා ඉලායි ෂොට් ෆයිස් එකක් ගන්නවා නිගේෂ්ගේ පැත්තට. නිගේෂ් ඩවුන් කරලා දාගන්න ඉතින් ඉලායි. හැබැයි නිගේෂ් ලස්සන රිෆ්ලෙක්ට් ෂොට් එකකින් ඉලායිව ඩවුන් කරලා දාගන්නවා. ඒ විදියට මේ ෆෝර්ත් මැච් එකේ විනර් චිකන් ඩිනර් එක secure කරගන්නවා P2R squad එක. What a beautiful reflex that was by Nigesh. And Panda was in form actually. So we can see that Panda having 7 eliminations. Era with 1, Nigesh with 2 and Russia with 1. Panda just carried the team here. But however, KG P2R just dominating the last match and getting
Click imagination to reality. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.